Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, star. There are no words that can blow it away on the air. When they try to blow it away is when you know it will always be there. To some it's the strength to be apart. Very good job. Hello. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home. This is a really exciting moment for me. The Jane Goodall Institute's Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of Congo has for years been caring for infants whose mothers were killed, mostly for the illegal bushmeat trade. Many of them are now fully grown. Recently, we acquired 3 large forested islands on the beautiful Kwilu River, where we can release many of the chimpanzees from our overcrowded center. In here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead, and here she is about to come out into this paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here. And we hope ultimately to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. For Wunda and all the other chimpanzees we're working to bring here, Chinzula Island will provide a wonderful forest home where they will be cared for and safe.
At this time, I cordially invite Dr. András Gelencsér, rector of the University of Pannonia, an academic and an atmospheric chemist, to come to the stage. Dear guests, it's my privilege to welcome Dr. Jane Goodall and our distinguished guests and all participants of this conference here in Veszprém at the year of the European Capital of Culture. University of Pannonia is strongly committed to sustainable development and has strong roots in teaching and researching this subject. Among Hungarian higher education institutions, University of Pannonia was the first to launch a postgraduate program on environmental protection. That was the name for sustainability studies at that time. And since then, we have continued our tradition and are deeply involved in sustainability studies and also international research. We have recently founded a research center for sustainability, and we also have a center for circular economy. And we have been committed to teach and educate young people and also the society for a sustainable way of life. I personally very much committed to do scientific work and also educate people of all age for the subject. And it's my pleasure to welcome Dr. Jane Goodall here in Veszprém, who is really an influencer of nature conservation, and she has devoted all her life to nature and to educate people to love nature. And I think this is a great opportunity for the university to have Dr. Jane here and to listen to her thoughts, because when we are dealing with sustainability, we can do many work and we can do research, but it's very difficult to draw hope from the studies that we are doing. So we invited Mrs. Jane as an ambassador of hope to give us hope for the future, because that's what we need most. Thank you. In 1960, a young British woman ventured into the forests of Africa to follow her childhood dream, to find a way to watch free wild animals living their own undisturbed lives. She left everything familiar behind and ended up giving the world a remarkable window into our closest living relatives. She was me. I wanted to come as close to understanding animals as I possibly could. We are continuing our research at Gombe. It's the longest running study of any non-human animal, and we're using some exciting new technology to learn more about chimpanzee ranging patterns and the state of the forest. And this helps to inform decision makers on action to be taken to protect chimpanzees, their habitats, and the other creatures that live there. I flew in a small plane over Gombe National Park
and I was absolutely horrified at what I saw. So quickly, it seemed, the environment outside the national park had been utterly destroyed. The trees had gone. The land was over-farmed and infertile. They were struggling to survive. And that's when I realized that unless we helped the people to improve their lives, there was no way we could even try to save the precious chimpanzees. This was when we started Take Care or Tukari, our community-centered conservation project. Everywhere I went, I met young people who seemed to have lost hope. They all said more or less the same thing. We feel like this because we think you've compromised our future. And so that led into our program for youth, Roots and Shoots. The main message of Roots and Shoots is that every one of us makes a difference every single day. The program has now become a movement that's in 100 countries around the world. One of the things that the Jane Goodall Institute does that I feel is really most important is to try and give people hope, to help people understand that every single day we live, we can make a difference. And together, with everybody making a difference, we can change the world. Well, good afternoon, everybody. I'm so happy to be here. The little discussion on the platform was I don't like speaking when people are behind me because it makes me feel very rude. So I like everybody out in front. And I'm particularly happy today to be back in Hungary for the third time. And I've met so many friends. I'm so grateful to everyone who's worked to build up the Jane Goodall Institute Hungary. And we actually have, you know, it's like a sort of people traveling around and people have people following them. We have got Jane Goodall Institute, JGI, people from Austria who came here because I was here. And we have one from JGI Belgium, who's also here. And then I'm traveling with Mary Lewis down in the front line, and we're both from the UK. So we're a nice mixture, aren't we? And I think that's something that's very important. You've heard quite a lot about what I was planning to say, so that gives me an opportunity to tell you some stories, to tell you things that you have not just seen on video. I want to start off, as I usually do, by giving special thanks to my amazing mother. I was born loving animals, and when I was just four and a half years old, my mother, for a treat, took me to stay on a farm in the country, a proper farm where animals are out in the fields. And we lived in London at that time, in the city. So for me, it was really exciting to be out there with the pigs and the cows. And I was given a job of collecting the eggs of the hens. And they were free in the farmyard, but there were 6 little hen houses where they slept at night, and around these hen houses were little boxes where they laid their eggs. So my job was to help collect the eggs. And apparently
I began asking everybody, but where is the hole on the hen big enough for the egg to come out? I couldn't see a hole like that, and nobody told me. So I well remember seeing a hen. She was brown, and she was going into one of these hen houses. And I must have thought, she's going to lay an egg. So I crawled after her. Well, that was a mistake. And nobody wants to lay eggs with little 5-year-old girls watching them. So she flew out with squawks of fear. And I must have realized no hen will lay an egg in this hen house because there's something frightening in there. So I went into an empty hen house and I waited because now I'm on the path of discovery. I'm going to find out for myself where the egg comes out. Well, apparently I waited 4 hours. Nobody knew where I was. And then, just as my mother is thinking of calling the police, she sees this excited little girl rushing towards the house, all covered in straw. And instead of getting angry with me, how dare you go off without telling us, don't you dare do it again, she saw how excited I was and sat down to hear the wonderful story of how a hen lays an egg. And I distinctly remember that hen coming in, and she moved around a few times in the straw, and she positioned herself perfectly for me. I was in the corner, and she slightly rose on her legs, and I saw this slightly soft white thing slowly coming down and plopping into the straw. And I don't know who was more excited, me or the hen. Buck, 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 buck. Buck, 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 buck. You know how they go. Anyway, that was my first real observation of animal behavior. And the reason I talk about this is, isn't that the story of a little scientist in the making, asking questions, not getting the right answer, deciding to find out for myself, making a mistake, not giving up, and learning patience? It was all there, and if I'd had a different kind of mother, I might not have done what I've done. So she supported me all through my childhood. It was she who got me the books about animals, knowing how much I loved animals. And it was she who didn't laugh at me when I decided, age 10, that I would go to Africa, live with wild animals, and write books about them. She just said, if you really want to do something like this, you're going to have to work really hard, take advantage of every opportunity, and then, if you don't give up, hopefully you find a way. And I've told hundreds of young people around the world, particularly in poor communities, what my mother said to me. And I wish that she was alive to know how many people have come to me and said, Jane, I want to thank you. You taught me because you did it, you followed your dream, I'm following mine. I just wish she knew how her message to me has changed lives all around the world. Well, I think you probably, most of you know my story, how I saved up money working as a waitress after being invited to Kenya by a school friend. And when I first went out, although there were a few aeroplanes, they were very, very expensive. So I went by boat. That's how one did in those days. And it took nearly a month. We went all the way around the tip of Africa, and the first place I landed on African soil was Cape Town. And it was so exciting, you know, the iconic Table Mountain. And my mother had 2 friends there, and they said to her, we look after Jane for the 2 days that the ship is in dock. And it was so exciting to see the African plants and the Africans dressed in their traditional clothes. But then I began to notice on the doors into the hotels and the restaurants and all over the place
were these words in Afrikaans, sex blanc. And I asked, what does this mean? White people only. And that is not the way I was brought up. My grandfather was a congregational minister. We were taught not to judge people by the color of their skin, or their culture, or their language, but as fellow human beings. So I couldn't wait to leave Cape Town. And when I got to Kenya, it was much better. They were just about to become independent of British colonial rule. And of course, I met Louis Leakey, as most of you know, and he gave me this amazing opportunity to go and study not just any animal, but the one like us, most like us, with whom we share 98.6% of the composition of DNA. And the first 4 months were really, really depressing, because the chimpanzees, as soon as they saw this peculiar white ape walking through the forest, they just disappeared into the vegetation. And we only had money for 6 months. I knew, given time, the chimps would accept me. They'd learn to trust me. But did I have time? Well, meanwhile, one chimpanzee, very distinctive, very handsome, with the lovely grey hairs on his chin, and I had named him David Greybeard. For some reason, he was less afraid than the others, and I could get a bit closer. And so on this amazing day, I saw him breaking off grass stems, pushing them down into holes in a termite nest, pulling the tool carefully out and picking off the termites. And I saw him breaking off leafy twigs, and to use them as tools, he had to carefully remove the leaves. And so I saw a chimpanzee using and making tools. That wouldn't be exciting today. Many animals, we know, use tools. But then, scientists thought that humans, and only humans, used and made tools. We were defined as man the toolmaker. And so Louis Leakey made his famous remark when I told him about this. He said, well, we shall just have to redefine man, redefine tool, or accept chimpanzees as humans. At any rate, the lucky thing was that observation enabled him to get further funding from the National Geographic Society. And I could relax back in Gombe. Given time, the other chimpanzees gradually got used to me, and I began to learn about their individualities. I named them the famous David Greybeard, and Flo, and Mr. McGregor, and Fifi, and all the others. And what was so surprising or so amazing to me was how like us they are. Not just their biology, but their gestures and postures, same as ours, in communication, kissing, embracing, holding hands, patting one another, begging for food. And when two males are competing for dominance, they stand upright, they swagger from foot to foot, they have a furious bunched lips, scowl on their faces, they wave an arm in the air, sometimes a branch. Does that remind you of some human politicians, perhaps? It's very like some that I could mention, but I'll say no names. So I was shocked to find they also have a dark and brutal side. They're capable of very violent behavior and even a kind of primitive war in which they will kill individuals of neighboring social groups. But they're also capable of love and compassion and true altruism, as when an adult male will adopt an unrelated motherless infant, an infant whose mother has just died, and save that child's life. So it was a bit of a shock when, after 1.5 years, Louis Leakey wrote and told me
he'd got me a place in Cambridge University to do a PhD in ethology. Well, I hadn't been to college at all. Leakey said, "Oh, we don't have time for you to get an undergraduate degree." I didn't know what ethology was. I'd never been to college. And of course, it's the study of behavior. So, as I was a bit nervous when I got there, can you imagine what I felt like when many of these professors told me I'd done everything wrong? You shouldn't name the chimpanzees. That's not scientific. They should have numbers. You can't talk about their personalities. You can't talk about them having minds capable of solving problems. And you certainly can't talk about them having emotions like happiness, sadness, fear, despair, anger, frustration, and so on. Why? Because those are unique to humans. This was 1962, and people were being taught that humans were absolutely separate from the rest of the animal kingdom. We are up on a pinnacle, and there's an unbridgeable chasm between us and all the other animals. Well, it was the chimpanzees, as gradually my detailed observations went around, and my first husband, Hugo van Lauwik, was sent out to document the behavior. And once what I said was illustrated in the film so that people had to believe what I was saying, then gradually scientific attitude towards animals began to change. But it took a long time. And I was also told you can't have empathy with the chimpanzees. A scientist has to be objective. And if you have empathy, you can't be objective. Well, I'm telling you that's not true. I could illustrate it, but we'll move on from there. You can have much empathy and be totally objective as well. So I got my PhD in spite of the scientists, and I went back to Gombe, the best days of my life. And you've heard that I left because I realized that across Africa, chimpanzee numbers were dropping, forests were disappearing, and I felt that I needed to try and do something to help. I didn't know what to do, but I got together some money and went to the different field study sites across Africa, 6 by then. When I began, it was just me, and learned a lot about the problems facing the chimpanzees. And that's when I realized that if people are living in poverty around chimpanzee habitat, there's no way that you can save the habitat, which is the forest, because people have to live. And when you're living in poverty, you cut down the trees in your desperation to get more land, to grow more food, to feed your family, or to make money from charcoal or timber. And so that's why we began our Takari program, which is now in 6 other African countries. Very, very successful. It's helping people rise from poverty, to get jobs, to make a living without destroying the forest. It's giving girls scholarships to give them for the first time a chance for secondary education. And it's providing microfinance, enabling people to start their own small, environmentally sustainable businesses. So, a very, very successful program. And then, of course, the Roots and Shoots program, because I suddenly realized as we were developing the Takari program, which was costing a lot of money, and I was traveling further and further around the world, raising, mostly for me it was raising awareness, but at the same time raising money. And I realized that if young people didn't grow up to understand the need to protect the natural world,
then there was no point in struggling to get money to save chimps and the environment if the young people weren't going to follow in our footsteps. That's when Roots and Shoots began in 1991. And I'm not sure the figure you just heard, but 68 countries and growing, members of all ages. And I've just been round the 14 groups here in this part of Hungary, and it was just so exciting to see the enthusiasm on their faces, the way they described what they'd been doing to make this a better world. And because I learned in the rainforest that everything is interconnected, we have every group choosing 3 different kinds of project to help people, to help animals, to help the environment. You can't safeguard one without caring about the rest. And it's so important for us to understand that we are part of the natural world. We depend on it for air, water, food, land, everything. But what we depend on is healthy ecosystems. And an ecosystem is this complex mix of animal and plant species. And I see it as like a beautiful piece of woven cloth. We call it a tapestry. And if you imagine it like that, every time one of these little species, which has a role to play, if it disappears from that ecosystem, it's like pulling a thread from that tapestry. And if enough threads are pulled, the tapestry will hang in tatters and the ecosystem will collapse. And it's the ecosystems around the world that are collapsing because of the way that we are treating the natural world. The thing that makes us more different from chimps and other animals than anything else is the amazing development of our intellect. But notice I say intellect and not intelligence. Intelligent creatures do not destroy their environment. And as I've traveled around the world for so long, I have seen so many examples of how we have harmed the environment. Because there is this idea that to get money now is more important than thinking about the future. And we've fallen into this materialistic way of thinking. We're losing contact with the natural world. And we need to be out in the green spaces for our mental and physical health. And part of Roots and Shoots is getting young people back out into the environment. That's why what's happening here, planting trees, changing dead places back into living forest, is so very important. Protecting our existing forests and restoring forests that are being cut down. Creating green spaces. There's a whole new program now of putting green things up on the roof. And urban tree planting, really important, because it helps to counteract the heat generated by concrete. So if you have many trees, not only is it cooler, but also biodiversity comes back into the city for the city children who don't get a chance to be out in nature. People are always asking me, Jane, do you really have hope? Because I lived through World War II, and we've now got not only the war raging in Ukraine, but there's also wars in different parts of Africa. There's the conflict between Palestine and Israel, another between Pakistan and India, and so on around the world. And I've seen so much destruction of the environment as well as human suffering. And I've seen so much cruelty to animals. And when you think of the way that some animals are treated, like in the factory farms, we now know, thanks to scientific research, that cows and pigs and goats and sheep and rabbits,
every single one of the animals in those terrible situations, they're an individual. They have feelings. They certainly feel fear, terror, and pain. So, do I really have hope? Can we change? And I have to say that my most important reason for hope is the young people. Not just what the Roots and Shoots young people do, taking action, planting trees, making organic gardens, learning about nature, learning how to protect it, sharing with their friends, raising money to help refugees or animal shelters and such like. But in addition, they are influencing their parents and grandparents. So the other day I was talking to the CEO of a big international company. And after my talk, he came up to me and he said, "Jane, for the last 8 years, I've been really, really working hard to get my operation to care for the environment, to be respectful of the people who work for us in the countries where we source our produce, in the supply chain, in our offices around the world, and the way we treat our customers." And he said there were 3 reasons for this. One, I see the writing on the wall. I see that we're using up Earth's precious natural resources faster in many places than nature can replenish them. Secondly, consumer pressure. People are becoming more aware. Many people now try to find out, where did this piece of food or clothing or whatever, where did it come from? Did it harm the environment when it was made? Was it cruel to animals like the factory farms? Is it cheap because of unfair wages to people in other countries? If so, I'm not going to buy it. And that is beginning to affect the way that these big corporation bosses think. And their staff begin to think the same way. And their staff are even starting Roots and Shoots groups. So this CEO, having told me that he'd seen the writing on the wall and that consumer pressure was pushing him to change, he said, but that really wasn't what really made me determined to change our operations. It was my little girl coming back from school one day, and she said, "Daddy, they're telling me that what you're doing is hurting the planet." "That's not true, is it, Daddy? Because it's my planet." That reached the heart. And if you want to change someone whose views you think are not good for the environment or society, it's no good arguing with them. It's no good pointing fingers. It's no good being angry, because they don't want to hear that. Find a story that will reach into the heart. People must change, truly change, from within, and not because of outside pressure. They may be forced to change from outside pressure, but inside they won't have changed at all. So I think I've got time for 2 more stories. Have I? Yes, I've got time for 2 more stories. The first is about animal intelligence, because since those early days in 1961, when I was told only humans had minds capable of solving problems, I have learned so much from scientific work and from stories about animal intelligence. And it's not just chimps, other apes, monkeys, elephants, dolphins, birds. Some birds are amazingly intelligent. Crows. Some crows can solve problems faster than an 8-year-old child. Not a child genius, but a normal, ordinary child. And then we now know about the intelligence of the octopus. I don't know, have any of you seen My Octopus Teacher? Some of you may have. If you haven't, it's on Netflix. It's really worth looking at. It's
about octopus intelligence in the wild, and it's a stunning film. There's also, you can Google 5 smart rats. Don't look at 5 ways to kill smart rats. Look for 5 smart rats. They're ordinary house rats. They each have a name. They have a trainer who trains them with reward. And you know, dogs are sometimes given this test where they have to go up a ladder, up a seesaw, down a seesaw, through a tunnel, and all sorts of other agility tests. Well, the rats do that. And if you watch it, you will be completely amazed. Giant forest rats have been taught to detect landmines with their sense of smell. They can smell the metal, TNT, under the ground, and when they smell it, they give a little scratch, and a bomb disposal unit will come and defuse the landmine. There's a pig. You can Google Picasso, not Picasso the artist, but Picasso. And this pig, who was rescued from slaughter, she was rescued by an artist. And the artist, she was rescued by a person who's an artist. And she noticed that this pig watched her intently when she was painting. So one day she set up an easel and she gave the pig a brush with color on the end. And to her amazement, the pig started making marks all over the canvas. Well, she is so excited to do this. As soon as she sees a paint pot and a canvas, she gets all, excited, and she runs along and she gets the brush and she fills the page with swooping curves. Her paintings are selling for $5,000. She's had one exhibition in, I think it was London or Belgium, one or the other. And she's not the only animal who paints. Just because Picasso is amazing, think of all those other pigs that you eat. They're just as amazing, but they haven't been given a chance. And then one last story is about Roots and Shoots. And to me, it's really symbolic. And it's Roots and Shoots, the first group started in the Democratic Republic of Congo, DRC. And they were about 8 to 12 years old, 15 of them. And they decided for their project they were going to put trees back on a once sacred hill. Well, their teacher realized that the hill was too big, they couldn't do it, but he didn't want to dampen their enthusiasm. So he went to his forester friend, and 15 little saplings were donated. And then he had to go to the military that was installed, because this is an area where there's a lot of it's a mineral-rich area. And the colonel said, well, it's a stupid idea, but I suppose there's no harm in it, but I'll have to send soldiers with you. So now you imagine 15 little children clutching their sapling, and I suppose something to dig with, accompanied by 4 large Congolese soldiers with AK-47 rifles over their shoulder. And it was a long trek. The children were tired when they got there. And the youngest of them, a little girl of 8, the ground was so hard she couldn't dig her hole, and she started to cry. And within 10 minutes, one of the soldiers leaned his gun against a tree and went to help her. And within the next 10 minutes, all the soldiers left their guns and went to help the children plant trees. And so just remember what you heard me say on the TV, on the video. Every day you live, and I'm talking to all of you here, every day you spend on this planet, you do make some difference. You can't live through a day without making a difference. And you are able to choose the sort of difference you make. Some people can't, if they're really living in poverty or they're ill or something. But all of you have choices in what you buy, what you wear, how you interact with people, nature, and
animals. So just remember, you matter, your life makes a difference, and you have a role to play, even if you don't know what it is. So let's together grow roots and shoots. Let's help the next generation to do better than previous generations have done. And then truly together, we can make a better world. At the end of every event that we have in Tanzania, I found the children were standing together from different parts of the city or different parts of the country, and they were saying, together we can, meaning we can save the world. And I said, yes, we can. We know what to do. But do we have the will? Will we? And so then they started saying, together we can, together we will save the world. And I said, yes, because together we must. So if you agree with this, if you think that we can, if you want to do it, and if you think we must do it, shall we do it together? If I say 1, 2, 3, you just say, together we can, together we will, together we must. Should we try it? Anybody who wants to join in? Okay, 1, 2, 3, together we can, together we will, together we must. Now let's try once more. Children do better than you. So now, 1, 2, 3, together we can, together we will, together we must. Yay. To go off script for just 1 second, as much as a treat as this is for all of us here today, also what a personal treat growing up as a young boy watching your documentaries and having this opportunity to be here. Thank you for being here with us today. Dr. Jane, thank you so much for inspiring us to turn our hopes into action in our everyday lives and to make a difference, even in only small steps. What you and our rector have in common is that both of you care about the future of our earth, our environment, and humanity. Dr. Gellenchier is a leader and a distinguished researcher at our university, but you also inspire your colleagues and students to take action. I respectfully invite Dr. András Gellenchier, an internationally recognized researcher on the correlation between air pollution and climate change, to come to the stage and share his thoughts with us. To be honest, it's very difficult to speak after Dr. Jane, but I will try. If we make a Google search on global problems or sustainability, then we find that about 80% of the results are about climate change, and only 2% is about loss of biodiversity. The International Panel on Climate Change recently issued a report on the global status of the climate, and they warned us that the world is now on the track to 3 degrees centigrade warming if we do no more than we did so far.
And they also warned us that removal of carbon dioxide or reduction of emission is urgently needed in order to avoid worse situation in global climate. At the same time, the United States Environmental Agency issued a forecast for the world energy use until 2050. And they indicated that use of fossil fuels will be higher by 30% than today by 2050 due to the increased production of the developing countries and also the production of renewable energy sources. So it's difficult to decide who to believe because these are contradicting statements from international organizations. Let me quote two examples. One is from a global point of view, the other is from Hungary. At the beginning of last decade, between 2011 and 2013, so within a course of 3 years, China produced more concrete than the United States throughout the entire 20th century. So the pace of infrastructure development is enormous and it's alarming from the point of view of nature. In Hungary, every single hour, areas of 3 football fields are covered with concrete every hour, including night. So these are the habitats that are lost due to our activities. Climate change has undergone an interesting transition from the last part of the previous century to the present. It was first vigorously denied by many politicians and many people as well, and some politicians still deny climate change. But then climate change was accepted as one of the most serious global problems. But what happened these times? This is an important question, but the answer is very simple. Because combating climate change requires infrastructure, requires technology, requires production, and these all boost economy and increase the GDP of the countries. And this is good for the politicians as well as for the people, companies, economy to get higher numbers because everything in the world is about GDP increase. Just imagine that replacing existing power plants with renewable energy sources requires a lot of investment, a lot of construction works, and also if we replace our cars with internal combustion engines with electric vehicles, that is a huge transformation. 1.5 billion cars are on the roads all around the world, so that's really a gigantic business. And this is also supported by legislation, so the governments are pushing this transition, and these are also accompanied with strong emotions from the people who are willing to buy these new things in order to save the planet. So in some terms, green became the new gold. So that's sometimes there are phenomena like greenwashing, which does not mean ultimate solution. This era is now called turbo capitalism. This term was coined in 1989, and this is that a regime without brakes and without regard to nature and to the needs of humans. So some people argue that global economy should be renamed global economy because they are with egoism, lack of morality, lack of ethics, and also creating large inequalities between people. But what's the greatest challenge then, if not climate change? I would follow
the words of Bishop János Székely, who had a talk in the Hungarian parliament last month, and he said, "The looming horror of ecological crisis is a salutary sobriety for our pretentious modern societies. Our world is constrained by rock-hard objective laws of nature. If we fail to respect them, we will rapidly destroy ourselves and the world around us." So, ecological crisis is the main issue that encompasses all other global problems, ranging from climate change to poverty, to pollution, and others. But there is a problem with ecological crisis. It does not boost economy and does not increase GDP of the world directly. So what's behind ecological crisis today? As Dr. Jane mentioned, we are ruling the world. As you know, 36% of the mass of all mammals on Earth are humans, are us. 60% are all livestock, and only 4% are all wild animals together, from whales to elephants. So anyone with a biologic primer knows that this is not a natural food chain pyramid, that a predator is sitting on top of this pyramid in such a large mass or number. So, and there is another issue that there was a publication in Nature 2 years ago. It was claimed that all human-made stuff on Earth today overweights the global biomass. So it's more than 1 trillion metric tons, 1,000 billion tons of man-made material that is more than all plants and animals taken together. But how is it possible to have such an unnatural pyramid or inverse pyramid on Earth? This is the abundant and cheap flow of energy that sustains this unnatural structure. 82% of it is still based on fossil fuels. So we need continuous energy flow to sustain this artificial world around us. This is like a helicopter hovering over the ground and needs continual fuel supply to stay above and avoid crashing to the ground. So that's now how humanity lives on Earth. But there is a question then, for how long will this cheap and abundant energy last? We don't know the answer. We can't see the future, but we know that fossil reserves are finite. So we are running out of concentrated and canned solar energy, that is fossil fuel. And we also know that there are problems with renewables, which should not be called renewables. They should be called replaceables, because they, after the service life, they do not renew. So they are dilute, and they are constrained with material scarcity and also intermittency in their operation. So it seems that there will be problems in providing abundant energy for the future. So technology will not save us. That's for sure. Only we can save ourselves. But we see that in the nature around that many habitats are being destroyed or being fragmented by roads and railways and buildings. And we also see species endangered and even exterminated or eradicated by us, in spite of the fact that only nature has the ability to renew itself with the bare energy coming from the sun. So we can conclude that sustainability is impossible without nature. But nature needs air, needs space,
needs biodiversity. So that's the most important thing that we can pay attention to. If nature is destroyed, we will have no future. We recently saw a film, or There Is No Planet B. This was the film with which this program was started. If we carry on living like we do today, there will be no Planet A for us either. Thank you for it. Thank you, Dr. Gelencsir, for your thoughts. And I would ask that you please come back and remain here with us. And as I also invite Dr. Judith Podizsák, Chair of the Doctoral and Postdoctoral Council of the University of Pannonia, to come to the stage, and Dr. Jane Goodall to approach the podium for the conferral of the honorary doctorate. Dr. Jane Goodall is an internationally renowned animal conservationist, ethologist, and chimpanzee researcher who has revolutionized primate research by defying scientific convention, giving chimpanzees a name, and being open-minded enough to do so. Early in her career, Dr. Goodall turned the world of science upside down. As a young white woman without a degree, she moved to the Gombe jungle with her mother to do ethological field work and study chimpanzee behavior. Dr. Goodall was fascinated by the world of animals as a young child. At age 10, she decided she wanted to go to Africa and never gave up on her dream. At 22, a friend invited her to Kenya, where she met archaeologist, paleoanthropologist, Dr. Louis Leakey, and she became his assistant and secretary in 1957. Dr. Leakey wanted to study human evolution by studying primate behavior and thought field work in the wild should be left to young, open-minded women with a great thirst for knowledge, patience, and a love for animals. He personally selected 3 women researchers: Jane Goodall to study chimpanzee behavior, Diane Fossey to study mountain gorillas, and Birute Galdikas to study orangutan behavior. On July 14, 1960, Dr. Goodall set foot on the land of Gombe, where she made her best-known observations. Her research opened a whole new chapter. Since 2018, this day has been World Chimpanzee Day. An essential feature of her work is that, contrary to scientific convention of numbering, Dr. Goodall names the chimpanzees, making her books much easier to read and understand. She makes it very realistic and imaginative for David Greybeard, Goliath, Flo, Fifi, and their companions to be seen by animal lovers in their everyday lives. Dr. Goodall observed that great apes have different personalities, thoughts, emotions, close family ties, courtship, and adopt orphans. Still, she also observed intergroup warfare and their carnivorous and hunting lifestyles, which disproved the earlier thesis that chimpanzees were herbivores. However, perhaps one of the most striking behaviors she observed was the chimpanzee's use of tools. Her findings have led to a redefinition of what humans are.
Dr. Leakey responded to her report by saying, "Now we must redefine tool, redefine man, or accept chimpanzees as human." In 1962, Dr. Goodall decided to go home and further her education. In 1965, thanks to her mentor, Dr. Leakey, she obtained a doctorate in ethology at Cambridge without university studies. From 1967 to 2003, Dr. Goodall was director of the Gombe Institute for Nature Research. In 1977, she founded the Jane Goodall Institute for the Conservation of Chimpanzees and Their Habitat. In 1991, Jane began the Roots and Shoots program with 12 high school students in Tanzania. Jane Goodall's Roots and Shoots is now active in more than 65 countries around the world and empowers young people of all ages, from preschool through university, to become involved in hands-on projects of their choosing to benefit people, animals, and their environment. Dr. Goodall has received numerous awards for her work, including the Tanzania Medal, the National Geographic Society's Hubbard Medal, Japan's Kyoto Prize, the 2003 Prince of Austrias Award for Technical and Scientific Research, the Benjamin Franklin Life Sciences Medal, and the Gandhi King Award for Nonviolence. In April of 2002, Dr. Goodall was awarded the Messenger of Peace title by UN Secretary General Kofi Annan. In 2003, Dr. Goodall was made a Dame of the British Empire by Queen Elizabeth II of the United Kingdom, the equivalent of a knighthood. In 2006, she was awarded the UNESCO 60th Anniversary Medal and the French Legion of Honor, and in 2021, the Templeton Prize. Dr. Goodall travels nearly 300 days a year, giving talks around the world on the threats to chimpanzees and the environmental crisis to raise awareness of the problems the Earth is currently facing. She believes that we all have a part to play in making a positive change, and that we can make a difference to our planet and our future by changing our consumption habits and lifestyles. Every individual matters, she often says. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference. Dr. Goodall has been awarded honorary doctorates by several universities, including Utrecht University in the Netherlands, Ludwig Maximilian University in Munich, Stirling University in Scotland, Providence University in Taiwan, Guelph and Ryerson Universities in Canada, Buffalo, Tufts, and other American universities. In Hungary, the University of Pécs, and now the University of Pannonia. The values represented and conveyed by Dr. Jane Goodall are prominent in the activities of the University of Pannonia. Our institution is committed to social awareness, environmental sustainability, and effective management of climate challenges. Our third mission is to encourage educational institutions in the region to join the Roots and Shoots network. In recognition of her unique contribution and shared values with our institution, the University of Pannonia awards the title of Doctor Honoris Causa to Dr. Jane Goodall.
The University of Pannonia is committed to sustainability. And in addition to education and research, it is also committed to playing an active role in shaping a sustainable future. It therefore implements a number of initiatives that address different target groups, but with the same message. Science is accessible, community is valuable, and our environment is a treasure. The university's trash art competition aims to raise awareness of the huge amount of waste that surrounds us, while asking, what is really important to us? Consumption or something else entirely? As you can see, thought-provoking works have been created, which will soon be on display in an exhibition. Environmental protection is vital for the University of Pannonia, and our institution appreciates Dr. Jane's dedication to animal protection, and we would like to support the work of the Dr. Jane Goodall Institute by adopting a chimpanzee. Ladies and gentlemen, allow us to introduce Cubby.
Innocent Kabi was a victim of the illegal pet trade. He was found at an abandoned campsite, terrified and alone. This is Kabi's story, one of hope and second chances. The Jane Goodall Institute gives chimpanzees a safe haven at the Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of the Congo. Hundreds of chimpanzees have been rescued and given a new home at the sanctuary, the largest in Africa. Kabi had a long journey to Chimpunga Sanctuary. He was very tired and scared. Our caregivers gave Kabi the attention and care he had been missing. They stayed with him around the clock as he adjusted to his new life. Chimps are meant to spend the first 5 years learning to live and play with other chimpanzees. Our JGI caregivers helped Kabi learn those social skills he had never experienced. Infant chimps also form strong bonds with their mothers. Kabi had been taken from his mother before he could do that. Non, il avait un peu peur. Il avait peur des gens. Après, premier jour, deuxième jour, on s'est adopté avec lui. Il m'acceptait, je le soulève, je le mets au dos, on promène avec moi. Maintenant, c'était bien avec moi. At Chimpunga, JGI caregiver Crystal became Kabi's surrogate mother, watching over him as he grew stronger. Our JGI team also made sure Kabi got plenty of nourishing food. Kabi's care prepared him for the important step of being integrated with other young chimpanzees in the sanctuary's nursery group. Kind-spirited and happy, Kabi has quickly made friends. He especially likes to play with George. Now every morning, Kabi and his friends go with their caregivers to the nearby forest. They climb branches, dig in the dirt, and explore the curious plants. Things Kabi has never been able to do before coming to Chimpunga. Kabi, quand on va en forêt, il y a des arbres qui sont à côté des sables. Kabi souvent aime jouer dans le sable. Il roule, il fait les CP dans le sable. Il prend le sable et il jette en haut. Après, il roule dans les sables. En tout cas, ça me fait plaisir. Et je me rappelais quand moi aussi j'étais enfant au village, quand je jouais dans le sable. En tout cas, c'est comme ça. Quand Kabi fait, en tout cas, moi aussi, je me rappelle de ça. You can help us give Kabi and chimpanzees like him a safe haven at the Chimpunga Sanctuary. Visit our website to learn more about the Jane Goodall Institute and how you can share in our promise to never turn away a chimpanzee in need. We thank the employees and the students of our institution for their participation in the campaign. We're happy to contribute to making Cubby's life better. But the relationship between the Jane Goodall Institute and the University of Pannonia does not end here. It's only the beginning. The Jane Goodall Institute for Nature and the Environment in Hungary and the University of Pannonia wish to sign a cooperation agreement. The parties agreed to cooperate closely in the future in the fields of nature conservation, environmental protection, animal welfare, environmental education,
and humanitarian activities. So therefore, I invite Dr. András Gelencsér, Rector of the University of Pannonia, Dr. Robert Kurdi, Vice Chancellor of the University of Pannonia, and Hanna Galambos, Co-President of the Association, to come to the ceremonial table and sign the cooperation agreement. We will now have the project presentations of the three groups of the Roots and Shoots programs. I invite Borbála Tamás of the Jane Goodall Institute to give her presentation. Good afternoon, everyone. So before we get on to showing our Roots and Shoots group project, we would just like to tell you a little bit about the Jane Goodall Institute's work in Hungary. In Hungary, there's been a Jane Goodall Institute since 2006. And some of our most important programs are that we work with over 300 registered volunteers who help in all parts of our projects, all kinds of projects. We have many local environmental and conservation projects, but we also have projects connected to Africa. One of our most important areas in Budapest is that in 2018, the Jane Goodall Trail was created, and very important conservation work takes place there. And the great thing is that our volunteers can take part in this, but not only them, but also our Roots and Shoots groups. We have numerous habitat management tasks, tree planting, frog rescue, and these are some of the many projects we take part in. We also have a very successful project, which is Passod vissza tesó, Pass It Back Bro, and that is collecting second-hand mobile phones in Hungary. Many companies have joined this movement, many schools, institutions, and this is one of our most successful projects. We also have numerous educational programs that schools, companies, organizations can sign up to. One of these is the important issue of palm oil and using less palm oil. We also have numerous educational materials, presentations, and lectures that anyone interested can ask for. And this is one of the many ways that we can get into schools, for example, where we can start introducing Roots and Shoots. And as you could see, this is also why it's so successful with so many youth joining it. Now, I would just like to tell you a little bit more about Roots and Shoots. So the Roots and Shoots program got its name from
how a tree starts its life as a tiny seed and then grows its roots. And this seed was planted in Hungary a few years ago, and I think, as you could see today as well, it's really, really grown and continues growing. We have almost 70 active roots and shoots groups in Hungary. We also won a grant, so we managed to set up a mentoring program. So all these groups have mentors who help them in making their projects successful and giving them ideas if they need any. I would just like to mention a quote before I invite the groups onto the stage, that the most important way that we can inspire youth to become a Roots and Shoots group is by introducing them or telling them or sharing with them Dr. Jane Goodall's story. And this inspires them and gives them enthusiasm to continue doing what they can. So, without further ado, I would like to invite, first of all, the Esther Lanz Montessori Roots and Shoots group onto the stage to introduce their projects and work to us. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here and especially up on the stage to be able to talk to you a little bit about our projects that we do in our school. We have been part of this program for about 2 years now, and we try and do teeny tiny little projects every season with the children. So today I have 3 of the children with me from our group. We are a Montessori school from Budapest, and so the children will help me show you a little bit of what we do. If this is going to work. No? Okay, now. So, we work along three main topics, basically. One of them is? We take care of animals. All right, there we go. So you can look and tell the people what this was about. We try and reuse and recycle a lot of materials. So what did we do here? We did bird feeders in the school's garden. That's right. What did we use to make the bird feeders? Tin, wood, and yarn. Why is it good that we help the birds with the food in the winter time? Because they can eat food. That's right. So this is a picture of our group that we took in the school yard after we put the bird feeders out. Then there is another little project. It was bug hotels. What did we use to make the bug hotels? Tin and yarn. What did we put inside the tin? Where and why did we do that actually? To live there, and we put tree bark and twigs. And twigs, that's right. There we are, making them. The tins look like bugs, right? What type of bugs did we make? Stink bug, a bee, blue bug, and a ladybug. That's right, the blue bug is a stag beetle. Thank you, Aneshka. What is something else that we also do? We don't just take care of animals, but... We take care of plants. So, here we are. What was this project about? Flower seed bombs. What did we use to make flower seed bombs? Wildflower seeds, clay and soil. Will you tell us, Dalma, how we made these bombs? We mixed the seeds and the soil and some water, and we made little balls, and we took
took it home and we can throw them everywhere. How does this help, and who does this help with? The insects, butterflies. That's right. Thank you, Dama. And we just have an ongoing project at the moment, which is coming up in a second. Here it is. What is this about? Radish in a pot. How did we make the pots? They are very special. Decoupage technique. What does that mean? We use napkins and glue, and we gluing the napkins on the pots. What happened after the pots were ready? We putting in radish seeds. Mm-hmm. And now every day we try and take care of those radish seeds, isn't that right? Yes? What do we do with them? Water it. That's right, we water them, and so they are really nicely growing. When they are ready, we will eat them together for a snack in the school. So, animals and plants, and oh, there we are, making the pots, and there the radishes started to grow. I am pressing the button, here we are. So we don't just take care of animals and plants, but Andris, what else? We take care of others and ourselves. Yes, we do some projects every year which are coming back all the time. Like at Christmas time, we do collect toys and other things for children in need with the shoebox appeal. We also like to help and collect money for animal shelters, but this was something to do with peace. What did we do here, Andris? We made the peace logo with everyone's handprint around it. What does that mean? Why did we do that? So to spread peace around the earth. That's right, because the future is in the children's hands, so this is what the poster wanted to represent. And we also, there was something else we did with the peace theme. Peace yoga. Peace yoga for peaceful body and peaceful mind. We love yoga, we practice that, we practice that every week in the school. And here is another little project, which was about what, Andris? You can bring in a plush toy, and then other kids can bring it home. Yes, so this idea came up after we collected for the animal shelter. We thought that we couldn't take an animal home, a real one, from the shelter, so this is why the children brought in their toys. What was the rule? How could you take home an animal and take care of it? You need to read them a story for 15 minutes. That's right. Are you still doing that? Yes. 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 Thank you, Andris. Very good. So this was just a little part of the projects that we do with the children every year, and hopefully we will continue doing it for a long time. And we just wanted to finish our little presentation with a Montessori quote, which I think is really appropriate here. So we are teaching the children to be responsible, to be able to take care of the world, which there is only one of, and so they help us to build a better future. Thank you very much. Thank you so much, Esther Lance Group, and congratulations for all your hard work and inspiring everyone around you. The next group I would like to ask to come to the stage is Ifjúli Természet Búvárok from St. Lőrinc, and they're going to introduce to us some of the work they have been involved in.
I am Esther. I am Kiara. Hi, I'm Balázs. Hi, my name is Szabolcs. I am Rita. I am Hansa. I am Bianca. I am Betty. I am Aaron. A vetélkedőkön nem csak a kisebbek, hanem mi is tanulunk, ezért szeretek rajtuk részt venni. Idén már harmadszorra rendeztük meg a vetélkedőt, melyen a kisebbeket próbáljuk tanítani a környezettudatosságra. A győztes csapat idén egy természeti kirándulást nyert. Az önkormányzat és a szakkörünk szervezésében a város önkéntes szemétszedést szerveztünk, ami, mint a fotókon mutatják, jól sikerült. A legnagyobb öröm az volt, hogy a kisebbek is lelkesen szedték a szemetet. A legutóbbi szemétszedés alkalmával lehetőségünk nyílt kitölteni a lakossággal egy kérdőívet. Nagyon lelkesen próbáltam valójában megszólítani a járókelőket, és cserébe egy újrahasznosítható bevásárlószekret kaptak. Az utóbbi időben a VIS-sel víztisztasági tudományi versenyére is készültünk. A legutóbbi projekt egy hódgát építése volt, amely eddig rengeteg szennyeződést felfogott. A kutyasétáltatásokat már elképesztően élvezem. Már többször meglátogattuk a Mission menhelyet, ahol nagyon cuki kutyák fogadtak minket. Elképzelhetetlen érzés a csillogó szemükben a boldogságot látni. Sosem érkeztünk üres kézzel, mindig vittünk egy kis felajánlást. Sok kampányunkban arra buzdítjuk az embereket, hogy fogadják örökbe kutyát. Iskolánk már 2 éve van felszerelve szelektív hulladékgyűjtőkkel, amelyet mi szakkörösök ürítünk ki minden második héten. Az összegyűjtött szemetet az annak megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezzük.
Ahogy a videóban is láthatták, az ifjúsuli természetbúvár szakkörösei vagyunk, azon is belül a 8. osztályosok, mi képviseljük szakkörünket ezen a rendezvényen. Szentlőrincről érkeztünk, ami egy Pécs melletti kis település. Számunkra nagyon sokat jelent ez a szakkör. A barátaink közt lehetünk minden héten. Szerintünk nagyon fontos a természetvédelme, és az is, hogy erre az embereket mind megtanítsuk. Kezdetekben nehéz volt, mert kevesen hittek bennünk, de aztán beindult az egész, és idén már Roots csoport is lehetünk. Egyre több programot szervezünk iskolánkban, immár 3 éve. 18 fős szakkörünk van, 6., 7. és 8. évfolyamos. Elfelejtettem. Minden szakkörnél összeülünk és arról beszélünk, hogy hogyan lehet megóvni a Földet. Így számtalan ötlet keletkezik, melyet próbálunk megvalósítani. Thank you so much to the ifjúsuli természetbúvárok, and congratulations for all your hard work. And finally, we have the ökokukkantok, or eco-peepers from Új-Lengyel. Nagyon nagy öröm és boldogság volt, hogy eljöhettünk ide, közétek. Mi egy nagyon kicsi faluból jöttünk, Magyarország közepéről, és Új-Lengyel egy nagyon tiszta lelkű és egy nagyon tiszta utcájú kis település, és az iskolánk igen jó hírnévnek örvend, mert a 150 gyerekből tessék elképzelni, hogy 50 bejáró, mert jó nálunk lenni. És azt hiszem, egy kicsit az is jelzi, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk a természettel és a természetvédelemmel, hogy a szakköröseink száma 50. Egy ilyen kicsi iskolában ez igazán nagy szó. Én azt gondolom, hogy az első képen, amit látunk, az épp egy lepke büfé, és ami gyönyörű a mi munkánkban, hogy ezeknek a biodiverzitást növelő kis objektumoknak az ötletgazdái maguk a gyerekek, és talán ezért is végzik nagy lelkesedéssel. A nevünk megalkotói is a gyerekek voltak, egész nevünk biolázas ökokukkantók, de ezt én sose tudom megjegyezni, és mindig csak annyit mondunk, hogy ökokukkantók. Jöhet a következő. ...2019-ben alakultunk, és aki ismeri Simon Szilvit, egy ragyogó környezetpedagógus, ő volt, aki először megismertetett bennünket a Roots and Shoots előnyeivel, és hát mi előtte is jártuk a természetet, mert nagyon-nagyon sok természetszerető gyerek van közöttünk. Hát Szilvi egyéniségéből adódóan ez egy nagyon laza és kellemes foglalkozás volt, itt döntöttük el a nevünket, és itt van az alapító okiratunk is. És azon szerencsés emberek közé tartozunk, akik személyesen találkozhattunk 2019-ben Jane-nel, közösen ültettünk fát, tanítványainkkal közös fotón vagyunk, és volt egy dalos lepedőnk, amit az egyik tanítványunk ötlete alapján aláírattunk Jane-nel, és most olyan boldogság volt, hogy hát ezt meg tudtuk neki mutatni. Ez a lepedő, jöhet a következő, ez nagyon híressé vált az iskolánkban, mert bárki talál Jane-ről cikket, vagy képet, nem is szól, csak kiteszi, és akkor nekünk kell nyomozni, hogy most ki volt a következő ajándékozó. Jöhet a következő.
Sokan járnak előadást tartani az iskolánkba, mégpedig len híres rendezők, és azt gondolom, hogy ami nagyon nagy érték, hogy mi ezért nem tudunk fizetni. És azok a természettudósok, meg azok a rendezők, akik eljönnek az iskolánkba, mégis élménnyel mennek el, mert a gyerekeknek elképesztő kíváncsisága van és érdeklődése. 3 témában tevékenykedünk, 3 projektünk van tulajdonképpen. Az első a megismerni és megőrizni, a második tedd otthonosabbá a helyet, ahol élsz, tehát nekünk új lengyel a szűkebb pátriánk, és a harmadik pedig élj egészségesebben, védd magát az embert. Itt van, amiről beszéltem, Szendőfi Balázs, híres természetfotós, természetfilmrendező, a Gödöllői Természetfilmfesztiválnak általában minden évben a győztesei között van, jön és ingyen mesél a filmjeiről, a gyönyörű halas filmjeiről és történeteiről. Jöhet a következő. Vagy Bagladi Erikáék, akik a Táncsics gimnáziumba jöttek, és nekünk is előadást tartottak, a gyönyörű Vadszigetköz, Vadbalaton, Vadkunság filmjeikről, akkor mi azt már láttuk, és otthon éreztük magunkat nagyon, meg hát 2 ragyogó előadóról van szó. Dr. Mészáros Ádám most volt ezen a héten az iskolánkban, gyerekek készítettek is az előadásáról videót, illetve fotókat. Szinte minden évben jön, ő az alsósainkkal szokott foglalkozni, tulajdonképpen a vízi gerinctelenekről tart, elbűvölő előadást, rovarokat lehet simogatni. Megint gyerekötlet. Menjünk, nézzük meg a régi öreg tanyákat. És nem csak a régi öreg tanyákat, hanem a most működő tanyákat is. És akkor a nagypapa fölpakol bennünket a lovaskocsira, és akkor végigjárjuk ezeket. Tehát tulajdonképpen ezért érezzük mi nagyon otthon magunkat. Mert a területet, a vidéket úgy ismerjük, hogyha bekötnék a szemünket, akkor is visszatalálnánk. Nagyon sokat vagyunk kint terepen. Minden évben megyünk, de gondolom, hogy itt a jelenlévők közül jó néhányan ismerik ezt a programot, a tápióságra, farmos mellé, békamentésre. Itt annyira nagy szerencsénk volt, hogy nem csak ásóbékát találtunk, hanem egy mogyorós pele is tulajdonképpen modellt ült nekünk egy kis trükkel, és meg kell mondanom, hogy erről az élményről nagyon sok gyönyörű fotó készült, a jelenlévő gyerekek között is itt van a fotósunk, és ez a kép már könyvben is megjelent, mert olyan szépen sikerült. Köszönöm. Ahogy mondtam, a környékbeli gyönyörű helyeket mi rendszeresen fölkeressük, bicajjal, gyalog, autóval, ahogy lehet. Ilyen például a Csévharaszti sétaerdő, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, aki Közép-Magyarországon jár, gyönyörűen megrendezett, nagyon szép terep, vagy a Tőzeges tófenék, régen mi Túrjánvidék voltunk, tehát ez is egy csodálatosan szép táj, illetve minden évben visszatérünk a Börzsönybe szarvasbőgésre, Sefcsik Andrásékhoz, illetve most egy-két hete voltunk Rákosi Vipera mentő állomáson, szintén tudom ajánlani, csodálatos környezetbe, és tulajdonképpen ingyen megmutatják nekünk azt a titkot, amit a Rákosi Viperával az utóbbi évtizedben elvégeztek. Fantasztikusan érdekes, és hát nagyon-nagyon élveztük mindannyian. Ugyanígy voltunk az Agárdi Madárvártán, ennek az volt az érdekessége, hogy itt vízi túrát, vízi madárlest is tudtunk csinálni, és ebből el tudjátok képzelni, hogy micsoda élményekben gazdag, gyönyörű előadások születnek. Gyakran meghívnak bennünket előadni, pedig mi általános iskola vagyunk, és akkor megyünk, és hát micsoda élmény az, hogy a mi gyerekeink a gimnáziumba tartanak előadást, 90-80-90 gyereknek a nagy előadóba, tehát volt 5-es gyerekem, amikor nagy izgalom után megtartotta a gimiseknek az előadást, és jöttünk vissza, és akkor az volt az első kérdés, hogy jövőre is lehet előadást tartani, mert már tudom, hogy miről fogok előadást tartani, és ő ott ül, most éppen bennünket videóz. Most már gimista. Nagyon érdekes a kapcsolódásunk. Az ócsai gyűrűző tábor tőlünk nem messze van, és látva, hogy ott bizony állagromlás van,
kitaláltuk azt, hogy a szülőket, és megint csak a jelenlévő gyerekek szüleit visszük, akik segítenek rendbehozni az ócsai gyűrűző tábor kerítését, kertjét, és egyéb tennivalókat, miközben a kutatók tartanak nekünk madárgyűrűzésről, rovarászkodásról nagyon okos és nagyon izgalmas előadásokat. És ez gyönyörűen sikerült, tehát jól járt a madárvárta is, és a mi tanítványaink is jól jártak, és akkor jöhet a következő, tudnotok kell, hogy az ócsai gyűrűző tábor vezetője, dr. Csörgő Tibor, akinek csomó titulusa van, itt én ki is írtam, hogy sejt- és fejlődésbiológiai tanszékének tudományos főmunkatársa, tehát ő nem akárki, felajánlotta, hogy ezért a rengeteg munkáért eljön és előadást tart nekünk. Amikor ott jártunk, ő éppen Tanzániában volt, kutatóúton, és eljött, és most aztán nézzétek meg, visszük tovább a gondolatmenetet. A kezébe van egy bot, amit aztán kommentbe írják is Bozóki Balázsék, hogy hát ez egy fénykard tulajdonképpen. Na de mi a fénykard? Az egy hódrágta bot, és az nekünk a térképmutató pálcánk. Mert hogy gyakran járunk, igen, mehet a következő, gyakran járunk hódvárkeresőbe, szintén a tápióságba, és hát a gyerekek rendkívül élvezik. Tulajdonképpen most már olyan szapora a hód, a jelenlévők közül is voltunk ugye, hódvárkeresésben, hogy lépten nyomon szinte belelépünk a hódvárakba, mert hogy az beszakad egy idő után, az európai hódnak ez a szokása, hogy a part mentén építi a várait, és hát ragyogó élmény, fantasztikus dolog meglátni azt az ökológiai mérnök munkát, amit a hód végez. Mehetünk? És itt van a nevezetes vízibusz, ami szintén kedvenc programjaink egyike. Sefcsik Andrásról tudni kell, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park környezetbiológusa, és ebben az esetben az ócsai selyemréten végeztünk vízikutatásokat. Makrogerinctelen kutatásokat, jöhet a következő, ami úgy nézett ki, hogy ott egy csodálatos turjánvidékben élő víz van, a gyerekeket beleengedtük a vízbe kutatni, de hát aztán ennek volt következménye. Ugyanis az történt, amikor az én osztályom volt a vízben, hogy az egyik osztálytársam csak annyit hallottam, hogy elkezdett kiabálni, hogy segítség, hátra néztem, és mögöttem derékig belesüllyedt a sárba. De hát így volt élmény, jöhet a következő, csak az volt a gyanús, hogy utána 4 gyerek véletlenül belesüllyedt a sárba, és hát akkor már sejtettük, hogy azért ez valószínű, hogy a buli is ott volt. Jó, mehet a következő. És ami csodálatos ebbe a buszban, mindenki, aki környezetpedagógus, tudom ajánlani, Andrásékat meghívni, mert lehet látni, hogy ott van a határozó kulcs a busznak az oldalán, és utána ő monitorral kivetíti azokat a megkutatott fajokat, amiket a gyerekek ott az asztalon mikroszkóp alatt néznek. Szóval zseniális a dolog, és nagyon nagy élmény jöhet. Készítettünk tanösvényt, igen, a mi csapatunkban szülők is vannak, hiszen egy ilyen ügy mellé nagyon könnyen odaállnak. Megint csak jelen van az a diákunk, akinek édesapja készítette ezt a gyönyörű tanösvényt, és ezt tartalommal mi közösen töltjük föl, mindig az aktuális évszakhoz illeszkedő programmal. És ez az egyik leggyönyörűbb történet, hogy a gyerekeknek a tenni akarása nem ismer határokat. 8-osaink egyik évben kitalálták, hogy ők szünetekben nem játszanak, hanem raklapokból bútort, ökopadot csinálnak. És ugye akkor a Gondnok bácsit, Feri bácsit is bevontuk, és a fiúk összeszögelték, 3 padot szögeltek össze, a lányok szünetekben lefestették, aztán kikerült a pad, amiből aztán egy másnap összerogyott, de ez nem baj, mert a másik 2 megmaradt, és a másik 2-re a szülők párnát vartak, nem is kértük, és megjelent. Tehát, hogy olyan szépen beállnak az emberek, hogyha segíteni kell. Jó? Ez egy nagyon szép iskola találkozóvá nőtte ki magát, a Csángó táncház, ez egy akkora közösségi élmény, ami lelkünknek nagyon fontos, hiszen akkor lehet csendesen beszélgetni, és lehet ebbe a gyönyörű közösségi táncba részt venni. Jó?
nagyon sok virágzó növényünk van, mert vannak posztméheink, és azoknak ugye korán kell virágzó növény, tehát mi már árvácskákat, gyógynövényeket és mindent gondozunk, ápolunk pontosan az összefüggések miatt. Jó? Természetesen mi is bekapcsolódtunk a passzolt visszatesó programba, ami szép volt, hogy nem csak a mi iskolánk, hanem az önkormányzat is, és szintén jelen van az a diákunk, aki előadást tartott az önkormányzat dolgozóinak, erről az nagyon érdekes összefüggésről a koltán, meg a csimpánzvédelem, hogy miért is kell nekünk ezeket, miért érdemes ezeket a használt telefonokat gyűjteni. Természetesen mi is gyűjtünk papírt, vasat, elektronikai hulladékot, és a madárbarát parkunkra vagyunk a legbüszkébbek, mert tessék elképzelni, 10 helyen etetünk és itatunk, és minden nap, anélkül, hogy nagyon kellene noszogatni, télen, nyáron nem, mert akkor szünet van, akkor a takarítónénik végzik, de föltöltik a gyerekek az itató helyeinket. Télen, amikor befagy, akkor meleg vízzel felolvasztják, és viszik ki a madárelességet. És hát valami elképesztő madárforgalmunk van. Tehát nálunk a biológiai sokféleség élő valóság. Itt is a jelenlévő Viki nagyon aktív tagja volt ennek a madárbarát park gondozó brigádnak. Jó? Összeszedjük a szemetet. Mézes reggelit adunk a gyerekeknek, ennek apropóján lehetett a standunkon látni 2 méhecskét. Rendszeresen tartunk zöldségnapot, és megint csak a gyerekek jöttek, hogy már ők úgy utálták nézni a sok szemetet, és összeszedték a szemetet szó nélkül a játszótéren tovább. És hát mi is betartjuk azt a gyönyörű gondolatot, hogy minden apró cselekedet számít, tehát apró dolgokat felfedezni, annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki. Mehetünk. Így fedezték fel a gyerekek, hogy a fecskéknek nem ragad a fészek, csináltak sarazóhelyet. Mehet? Vagy valaki látott sűnt, rögtön készített egy sűngarást. Illetve megnéztünk egy filmet a posztméhről, jöhet, és annyira tetszett ez a film, hogy elkészítettük az első posztméh garázsunkat, most már több is van. Mehet? 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 Hát akkor igen. A herpetológusunk gyíknapozót készített, és a gyík rögtön föl is keresett bennünket. És itt van a termésszobor kiállítás, amiből hoztunk egy kis ízelítőt, mehet? És nem akarjuk, hogy vége legyen. Mert egyszerűen a szívünkből szól, nagyon szépen és komolyan éljük meg azt a gondolatot, amit Jane-től kaptunk, hogy together we can, together we will, together we must. Köszönjük szépen! Thank you very much for these presentations, and we congratulate you on your work and the results achieved. We look forward to seeing the new Roots and Shoots programs and their groups in and around Veszprém, formed in honor of Dr. Jane's visit, carrying out similarly fantastic projects. So at this time, I invite the Roots and Shoots groups to come to the stage. Megkérem a Roots and Shoots csoportokat, hogy fáradjanak a színpadhoz. I'm gonna let
Ide nyugodtan majd le. Igen, igen. Then I would respectfully ask Dr. Jane Goodall, our rector and co-president, to come to the stage for a photo. Megkérjük mindenki, hogy maradjon még a helyükön. Mindenki maradjon még a helyén. Tisztelt vendégek, kérem, hogy a helyükön maradva álljanak fel, és forduljanak meg háttal a színpaddal, hogy egy közös fotót tudjunk készíteni. Most már mindenkinek van közös képe Dr. Jane Goodall-lal, és köszönjük a lehetőséget. Kérem a csoportokat, hogy fáradjanak le a színpadról. And now everyone has a picture with Dr. Goodall. Thank you for the opportunity. And we are approaching the closing of our program. Megkérjük, hogy mindenki fáradjon a helyükre. We've come to the end of our plenary program, and it is with a heavy heart that we have to say goodbye to Dr. Jane, who brought us a message of hope to the University of Pannonia in Veszprém. We are grateful for this once-in-a-lifetime experience,
and we thank Dr. Jane, and we thank our rector for hosting this event. Let us remember that science is accessible, community is valuable, and our environment is a treasure. And I invite our rector to close the event and our guests to please take their seats. Felkérem rektor urat, hogy zárja le a rendezvényt, és vendégeinket pedig, hogy légy szíves, foglaljanak helyet. Köszönjük! Thank you, Dr. Jane, for this wonderful day. And it was symbolic that during the presentation of these groups, the sun was shining even inside the aula. Now it's overcast, but at the time of the presentations, the sun was really shining. So the title of the conference is Hope, and we can derive from this day hope. Once from the life of Dr. Goodall, who brought us hope, and she is an authentic personality, and she at the age of 88, she volunteered to come to Hungary and to be with us and to share her thoughts with us. And thanks Dr. Jane for being here. And the other part of the hope is the presence of the young children around. There were so many of them in this building that we hardly see because we are at the university. But no, it was good to see so many young and enthusiastic children who are really committed to continue this program that was initiated by Dr. Jane. So I wish all of you the best, and I hope that you will take memorable experience with you from this day. Thank you for being here. Good day. Köszönjük szépen, rektor úr, és köszönöm önöket is, kedves vendégek, hogy részt vettek a mai programon. Remélem mindenki jól érezte magát, és felejthetetlen élménnyel tér haza. A Hope üzeneteket a kihelyezett Hope ládákba tegyék. De ne menjenek még haza, maradjanak, légy szíves, nézzenek körbe a standoknál, tekintsék meg a fotókiállítást. 16 órakor kezdődik a könyvismertető beszélgetés magyar nyelven, illetve 16 óra 30-kor Zihó Viktor angol nyelvű úti beszámoló előadása. Köszönjük még egyszer a részvételt, és ne feledjük el a mindennapokban sem a reményt, és hogy a reményt tettekre kell váltani. Csak akkor lesz változás. És további szép délutánt kívánok, viszontlátásra! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akár offline, akár online követik a mai napnak a programjait. Itt a Hope fenntarthatósági kihívások konferencia és programsorozat keretén belül a következő 1 órában Jane Goodallnak a legújabb magyar nyelven a Centrál kiadó csoport gondozásában megjelent könyvének, a Remény könyve című könyvről fogunk itt beszélgetni, és akik beszélgető partnerek lesznek ebben a nagyon izgalmas utazásban, azt lehet mondani. Gáspár Zita Zsófia, okleveles környezetkutató, a Jane Goodall Intézet munkatársa,
a Mondj nemet a pálmaolajra csoport vezetője, Gerencsér András légkörkutató, levegőkémikus, a Pannon Egyetem rektora, a Hope konferencia fővédnöke, András Ferenc filozófus, a Pannon Egyetem docense, jómagam pedig Kovács Viktor evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember és doktorandusz vagyok, aki moderálni fogom ezt a mai beszélgetést. És hát akkor bele is vágnánk egy nulladik lépéssel, mielőtt a konkrét témánkra, a könyvre rátérnénk, és az az első kérdésem lenne itt a beszélgető felekhez, hogy mi a ti ősélményetek Jane Goodall-lal kapcsolatban? Mi az az emlék, az az élmény, akár személyes vagy olvasmányélmény, vagy hol találkoztatok először, vagy milyen olyan emlék van bennetek, ami meghatározó volt az ő személyével és munkásságával kapcsolatban, és akkor Zitát kérném először. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Az én első személyes élményem az egy hasonló helyen volt. Én az ELTén tanultam és végeztem, és ott volt 2019-ben egy előadása, és mindenképp, nem is 2006-ban, korábban, igen, bocsánat, mindegy is. Szóval ott volt egy előadása, és én az első nap elfogyott az összes jegy, és nagyon zavart, hogy hát én nem jutok be, pont az én kampuszomon is nem jutok be az ő előadására, és hogy ez nagyon mélyen elszomorított. És volt egy olyan szerencsém, én egy ilyen ligetvédő csoporthoz tartoztam, és ott az egyik lány mondta, hogy ő itt önkéntes a Jane Goodall intézetnél, és lehet, hogy meg tudja kérdezni a főtitkárt, hogy én is eljöhessek önkéntesnek, és sikerült elintézni, hogy mehessek önkéntesnek, és én azóta a legaktívabb önkéntes vagyok a Jane Goodall intézetnél. Úgyhogy nekem ez volt az első élményem, és így nagyon megszerettem az egész csoportot, meg magát a milliót, ez az önkénteskedést, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az emberek így tartozzanak a munkájukon kívül valamilyen szervezethez, és így megérzik, hogy igenis van olyan segítő tulajdonságuk, ami szívből jön, és mégis munka. Köszönöm szépen. Rektor úr? Hát én annak idején általános iskolás, meg középiskolás koromban rengeteget olvastam, és hát ugye akkor még egész más világ volt, mint most. Ez még a rendszerváltás, jóval a rendszerváltás előtt volt, és hát kedvenceim közé tartoztak ezek úgy hívtuk, vagy így hívtam, hogy állatos könyvek, tehát azok a történetek, amelyek hát állatokkal voltak kapcsolatosak, és nagyon sok szerző, sok könyvét elolvastam, és hát köztük volt Jane Goodall is. És hát tulajdonképpen megfogott annyira nem, hogy én is ilyen biológus lettem volna, meg természetvédő, de valahol ez az egész problémakör, amit hát most itt nyilván egy másik oldalról kutatok, ez megfogott. És hát ez az első élményem, de hát én személyesen most találkoztam vele először. Ferenc? Én felnőtt koromban találkoztam az ő nevével, meg a munkásságával, és a karakter az, ami felkeltette a kíváncsiságomat. Érdekesség, hogy gondolom, aki közösségi oldalt járt ma, annak feltűnhetett, hogy David Attenborough ma 97 éves, Jane Goodall, ugye tudjuk most már, hogy 88 éves, és az a karakter, aki ennyire a természetbe adja magát, az úgy tűnik, hogy hosszú életű lesz, hosszú jövő elé nézhet. A karakter vonatkozásában azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy amikor ez felbukkant, mint kérdésként, hogy miféle ember ő, akkor az volt előttem először, hogy mitől lesz egy ember világhírű. Mert ugye azt látjuk, hogy különféle kutatók vannak, a világban szerte rengetegen, 1000 és 1000 számra, szobába zárva esetleg, vagy kimennek a természetbe, de nagyon kevés lesz az, aki világhírű lesz, és szerintem a mai napon folyamán ez még előkerülhet az, hogy van egy olyan karakterjegy, amikor az ember önmagát vállalja, és a hite, a reménye alapján cselekszik, tehát hitelességet kap azzal, hogy beleáll bizonyos dolgokba, és nem mozdítja el őt semmiféle megfelelési kényszer, legyen az akár politikai kihívás, vagy ideológiai kihívás. Tehát nekem ez a karakter,
hogy a könyvben is van az, hogy lehajol, megnézi, hogy itt ebben a rovaros helyszínben ő lenne a világhírű kutató, mikor minden természeti csapás őt érheti, akkor is teszi a dolgát, és nem tántorodik el. Szerintem ez egy fontos eleme, hogy az ember önazonos legyen, és ez az, ami Jane Goodallban először úgy szöget ütött a fejemben. Ehhez csak csatlakozni tudok, hiszen a most kora délutáni előadásában is egy olyan történetmesélőt ismertünk meg, aki igazán hitelesen, igazán önazonosan és igazán hatásosan, de minden sallang meg hatásvadászat nélkül tudta magához húzni a hallgatóságot, a szónak nem fizikai, hanem inkább szívbeli értelmében. Hadd olvassak fel egy részletet a könyvből, talán így a legjobb foglalkozni primer módon azzal, amit írt ebben a könyvben, pontosabban elmesélt ebben a könyvben. David Noble Parker Ausztráliában felfedezett egy addig ismeretlen, érintetlen szurdokot. Leereszkedett egy vízesés oldalában, és az erdő talaján továbbhaladva rábukkant néhány számára ismeretlen fára. Felszedett pár levelet, és átadta őket a botanikusoknak azonosításra. A botanikusok kezdetben tanácstalanok voltak, de képzeld csak el, milyen izgalomba jöttek, amikor felfedezték, hogy a levelek szakasztott másai egy sziklán talált őskori levéllenyomatnak. Egy rég kihaltnak hitt fafajta levelei voltak, amelyet addig csak fosszíliaként jegyeztek. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta átvészelt 200 millió évet. Ezek a sárkányfenyő névre keresztelt fák ott élték az életüket abban a szurdokban 17 jégkorszakon át. Nekem ez a kedvenc részem a könyvből, nagyon megható, valahogy talán ez a szó, ami legközelebb áll hozzá, amit én éreztem, mikor ezt elolvastam, hogy nagyon megható ez a történet, és hát kicsit a kulisszák mögé beengedve a hallgatóságot, arra kértelek benneteket az előzetes készülésben, hogy egy történetet osszatok meg Jane Goodall-lal kapcsolatban, és hát leginkább esetleg ezzel a könyvvel kapcsolatban, a Remény könyvével kapcsolatban, mi esetleg megszólított benneteket, vagy olyan közel hozta hozzátok ezt az egész témát, és Jane-nek is a szemét és azt az ügyet, amit képvisel, és hát itt tetszőleges sorrendben. Akkor kezdem én, mert előbb is én kezdtem. Nekem az elején a könyvben az a bizonytalanság, amit én sokszor magamban is érzek. Bármihez belekezdek, hogy meg tudom-e csinálni, és képes vagyok-e arra a feladatra, amit elvállaltam. Nekem azt tetszett, hogy egy ilyen, mondom úgy, hogy hát nem fizikailag, hanem a maga valójában hatalmas ember ugyanazokat az érzéseket tudja érezni, és mind a mai napig is szokta tudni érezni, az nekem az fogott meg, és az csatolt a könyvhöz magához. Nekem ez ilyen hívószó volt, hogy igen, akkor ha ő is meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, ugyanis ugyanannyira voltunk bizonytalanok a nekünk kitűzött feladatra és feladatban. Úgyhogy én, ha nem akarok spoilerezni, úgyhogy csak azt mondom, hogy ha valaki egy kicsit is elbizonytalanodik magában, és úgy érzi, hogy ezen szeretne változtatni, akkor ehhez ajánlom ezt a könyvet, mert hogy választ kap arra, hogy tud mégis hinni magában, és ilyenek. Nekem az volt meglepő, ahogy abba belegondoltam, hogy mennyire vak az emberiség, és még a tudomány is, hiszen egészen az 50-es évekig, ami nem volt annyira régen, tehát egy ilyen 70 évről beszélünk, még az volt a felfogás, hogy az embert az állattól az eszközhasználat különbözteti meg. Miközben azért együtt élünk állatokkal, éltünk hát elég régóta, és azért hát alkalmunk nyílhatott megfigyelni egy csomó eszközhasználatot állatok részéről, és mégis ez volt a tudományos paradigma. És hogy ezt egy törékeny nő változtatta meg, vagy akinek még végzettsége se volt azzal, hogy megfigyelte az állatokat, hogy hát eszközt használnak, de tulajdonképpen
ez azért szörnyű, hogy előtte hol volt akkor a tudomány, hogy lehetett ezt a paradigmát egyáltalán felállítani, hogy az embert az állattól az eszközhasználat különbözteti meg. Hát megyünk az úton, és látjuk, hogy a varjak dobálják le a diót az autó elé, hogy aztán feltörje az autó, és utána megegyék a diót, meg egy csomó mindent láthatunk, még laikusként is. Tehát, hogy ez hogy tarthatta magát ilyen sokáig ez az elmélet, és hát ugye az ő részéről meg az, hogy ő ezzel nem törődött, lehet, hogy éppen azért, és le is írta, azt hiszem, hogy őt ilyen iskolai kondicionálás nem érte, hogy neki ezt kellett bemagolnia, és ezért ő a szívével látta, meg hát a szemével, és így ezt ki tudta mondani, és aztán ezt meg is hallották. Tehát, hogy nekem ez volt a legnagyobb élmény ebben a könyvben. Nekem meg egy ilyen rokon lélek, a bükkfás történet, amit ott kiharcolt aztán, hogy ő örökölje, mert hogy onnan figyeli a világot. Én ugyanezt csináltam gyerekkoromban. Nem bükkfán, egy cseresznyefánk volt, és éjszaka az nagyon izgalmas, és gyorsan megtanulja az ember, hogy mennyire fontos az, hogy mozdulatlan legyen, miközben figyel. Tehát, hogy ne zavarja be azt a közeget, amit megfigyelni kíván. Egy macska elmegy alattad, akkor ha nem mozdulsz meg, akkor látod, hogy a macska hogy megy, miközben vadászik. Ha megmozdulsz, akkor azt látod, hogy figyel rád, hogy téríted el az irányából, és nem tudod megfigyelni azt, hogy nélküled amúgy hogyan menne. Tehát én már egészen kiskoromban, még Immanuel Kant előtt megismertem azt a különbséget, hogy jelenség és magában való, mert a macska, amikor megy úgy, hogy nem vesz téged észre, akkor ő magában való macska, ha pedig úgy megy, hogy téged figyel, akkor egy neked való, tehát rád fókuszáló macska. Tehát ez egy fontos tanulság lehet, nem tudom, hogy Jane Goodall is ezt vonta el mindebből. Az a könyvnek a címe, hogy a remény könyve. És hát, hogyha egy ilyen nagyon összetett és nagyon érzelemgazdag topik körül forgunk most, hogy remény, akkor két út állhat előttünk, vagy beszélgetünk a könyvről még uszkve fél órát, vagy 40 percet, és akkor utána megpróbáljuk meghatározni, hogy mi az, hogy remény, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, vagy pedig a másik utat választjuk, és most én úgy gondoltam, hogy válasszuk a másik utat, hogy itt az elején, vagy legalábbis az első felében a beszélgetésnek próbáljunk egy kicsit rátekinteni erre a fogalomra, hogy remény természetesen a könyvnek a szűrőjén keresztül, vagy a könyvnek a színein keresztül, de tekintsünk rá erre a fogalomra, mert az volt az érzésem végig a könyvet olvasva, hogy a remény nem egy végkövetkeztetése Jane-nek a könyv végén, hanem inkább egy olyan üzemanyag, amivel az egész könyvnek a sztoriai, a történetei azok haladnak, és bár én nem éreztem rajta egy ilyen valahonnan, valahova tartást, mégis meggyőződésem volt az, hogy tartunk valahova. És talán valahol ilyesmi is a remény. És ahhoz egy kis segítséget hoztam a könyvből, hogy ennek mentén tudjuk ezt körbejárni, és felolvasnék egy-két rövid állítást arról, hogy a könyvnek a szerzői, ugye, vagy Jane Goodall, vagy pedig Douglas Abrams, aki a könyvnek az írója, mármint fizikailag írója, mint újságíró és író, ők mit mondanak a reményről, hogy mi az, vagy mi nem az. Nem egyenlő az optimizmussal a remény. Nem alapoz a logikára, nem passzív, nem egyenlő a hittel, nem idealizmus. És egy-két pozitív állítás is álljon azért még itt a könyvből. Szívós eltökéltség, a tudat, hogy nem vagyunk egyedül. Ti hogyan definiálnátok, ha szabad ilyen fogalmat használni, a reményt? Akkor kezdem megint én. Szerintem nekem legalábbis akkor az én részemről a remény az talán egy ilyen kitartó optimizmus, és a folytonos hit abban, hogy bármi sikerülhet. Jane is szokta mondani, és tőle függetlenül is nekem az volt az élettapasztalatom, talán mondhatom így, vagy ilyen életemben egy ilyen motto, hogy bármit, amit elkezdek, ha nem
hiszek és remélem, hogy sikerülni fog, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Én versenyeztem, kajakozó voltam, és tudtam, hogy ha én nem hiszek abban, hogy én aznap nyerhetek, akkor biztos, hogy nem is fogok nyerni, mert nüansznyi távolság van az első és a második között, és az a remény az, ami benne van az első helyben. És nekem ez. Természetnek szerintem elválaszthatatlan tartozik a remény, tehát azt minden nap látjuk a természetben, hogy hogyan újul meg, hogy hol kinő egy fa a háznak vagy a sziklának az oldalán, olyan helyeken, ahova senki nem kívánkozik, meg a könyvben is számtalan példa van ilyen jellegű túlélésre. Tehát azt hiszem, hogy amíg az ember természeti lény, és amíg nem szakad el teljesen a természettől, addig a remény az egy elkerülhetetlen tartozik. Ha elszakad, akkor kezdődik az a fajta reménytelenség, ami ugye az emberi társadalmunkra annyira jellemző, és ami ugye nagyon sok embernek az életét megkeseríti, a depresszió, a kilátástalanság, de ezek emberi tulajdonságok, a természet ilyet nem ismer. Tehát ez is azt jelzi, hogy mi sajnos elég elszakadtunk a természettől, és most nem feltétlenül azt mondom, hogy gyűjtögetni kéne, hanem hogy valahogy azt a spirituális kapcsolatot a természettel, azt valahogy elvesztettük. Én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert itt majdnem mindenki írt már könyvet, ugye? Tehát igen, nem? De rektor úr biztos, te pedig majd előtte állsz, majd diszertáció az oda végződik. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen címet választa az ember. És elejétől fogva én kíváncsi voltam arra, hogy miért pont ez a cím. Olyan egyszerűnek tűnik a cím, mert látjuk a karakterét, látjuk a sorsát, látjuk az életútját, látjuk a visszatekintést, hogy mégis egy életmű áll mögötte. És pontosan ilyen szemmel figyeltem, amikor néztem ezeket a sorokat, hogy mit ért vajon ő a remény alatt, és valóban egy ilyen sajátos energiaforrás az, és én a következőképpen látom. Azt hiszem, hogy viszonylag pontos választ fogok mondani, nem tudom, hogy eltalálom-e. De van az a rész benne, amikor az auschwitz-i tábor, és hogy reménykedik benne az ott lévő, és kitűzi magának, hogy mikor fog megszabadulni, egy karácsonyi időpontot, és akkor elérkezik a karácsonyi időpont, és nem szabadulnak ki. És addig a remény éltette, ha bár nagyon beteg volt, és napról napra, de miután nem szabadult ki, és elveszítette a reményt, elveszítette az életét is. Mindent történetekben válaszol, és én úgy gondolom, hogy a remény ebben a könyvben egy olyasmit jelent, hogy akkor hibázunk, hogyha ennek a reménynek a tárgyát, mert az valamire irányul, kívülre helyezzük magunkból. Tehát pont egy ilyen inverz olvasata annak a József Attila híres mondatának, hogy csak másban füröztheted meg arcodat, hiába mosod önmagad, fordítva van, tudom. Itt, mint hogyha fordítva lenne, hogy hiába próbálod másban vagy kívül megtalálni azt, ami éltet, a létedet csak magadban tudod megtalálni, és akkor is tenned kell, hogyha semmi külső motivációs erő vagy cél nincsen, egyszerűen önmagadban kell hordoznod a célt, és ez lesz a remény. Tehát gyakorlatilag arra a kérdésre, hogy mi a reményed tárgya, és kifelé nézel, az lesz a válasz, hogy semmi. Én magam, és a remény valami ilyen belső hajtóerő, hogy önmagam léte ad értelmet annak, hogy másnap felkeljek, és ne halljak meg. Nagyon érdekes az a szóhasználat, amit itt használtatok az előző válaszokban, és hát én is éreztem, és nem csak hivatásomból fakadóan azt, hogy itt valami többről van szó, és nem is akarom ezt jobban körbeírni, hogy mi az a több, de hogy az egész könyven akár direktben, akár indirekt módon, de átsugárzik valami több. Minthogyha az emberen belül, fölül, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát valami olyan erő és valami olyan energia, amely túlmutat a kockás papíron, és túlmutat azon, amit mondjuk hagyományos érzékszerveinkkel meg lehet tapasztalni. És ezt Jane többször is
előhozakodik ezzel, akár egészen konkrét dolgokat tekintve, mint például az, hogy több egyházi személyiség vagy valláshoz közel álló ember, akit megnevez a példaképei között. És hát itt van ugye Martin Luther King, aki baptista lelkész volt, vagy akár Albert Schweitzer, aki evangélikus lelkész volt, és nem mellesleg a habilitált teológia professzor, de mégis valami olyasmit képviseltek, ami az egész emberiség és az egész társadalom számára is egy befogadható, elfogadható és továbbmutató dolog volt. És ezeken az embereken keresztül, illetve több más megszóláson keresztül is ő nagyon komolyan behozza a spiritualitást ebbe az egész kérdéskörbe. Ti hogyan látjátok a spiritualitásnak a szerepét akár a könyvben, de akár Jane Goodallnak a munkásságában, vagy éppen akár ki is nyithatjuk ezt a kérdést, hogy a természettel és az egész ökoszisztémával való kapcsolatban. Akkor erre most én válaszolnék először. Hogyha az előadásban, amit tartottam, is utaltam arra, egy idézetet olvastam fel egy püspöknek az előadásából, és szó szerint. És hát tulajdonképpen most úgy érzem, hogy a legközelebb ennek a környezeti válságnak, vagy problémának, vagy ökológiai válságnak a megoldásához a teremtésvédelem van. Tehát amikor újból messziről, kívülről nézzük a világot, a Földet, magunkat, és megpróbáljuk az egésznek a lényegét, működését megérteni, és nem merülünk el ezekbe a technológiai megoldásokba, amelyek nem vezetnek sehova. Tehát tényleg az ember egy picit túltolta ezt a modernizációt, és most valahogy el kellene gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ebből úgy kihátrálni, hogy közben nyilván azok az értékek, amelyeket itt az évezredek alatt az emberiség létrehozott, megmaradjanak. Tehát akkor a spiritualitás a modernizációnak az ellentéte lenne, vagy egy ellenirányú mozgás ezzel szemben, mellett? Nem ellentéte, csak ugye az adja meg a távlatot, az adja meg azt a perspektívát, amiből tényleg érdemi, valós megoldást lehet látni. Tehát ha beleragadunk a részletekbe, és elkezdjük azokat a technológiák kezelni, abból nem jön ki semmi. Egyik problémából csinálunk másikat. Az egész emberi történelem tele van ilyenekkel, főleg ez a modern világ, az ipari forradalom óta, hogy valamit kitalálunk, annak lesz mellékhatása, azt egy másikkal gyógyítjuk, annak is lesz, és lassan elfogy alólunk a Föld. Tehát hátra kell lépni, és az egészet valahogy egészen másképp kellene szemlélni, és akkor úgy keresni a megoldást, tehát nem azokkal az eszközökkel, amelyekkel előidéztük. Igen, nagyon hasonlóan gondolkodom én is erről, hogy sokszor, kicsit mostanában úgy érzem, hogy merjünk kicsik lenni és kicsik maradni, az kezd talán divatba jönni. Én sosem értettem, hogy miért kellenek olyan hatalmas nagy vagyonok az embereknek, miért teszünk olyan hatalmas nagy szerepet a tulajdon tárgyaknak, meg így általában a tárgyaknak, illetve a vagyonnak, és ezáltal, hogy így ezt növeljük, szerintem így pont ezzel így távolabbá válunk a természettől, és pont az ellenkező irányba haladunk, mint ami racionális lenne most jelenleg így a 8 milliárd emberen túl a bolygón, miközben a bolygó mérete nem nőtt, illetve az erőforrások kihasználhatósága meg erőteljesen csökkent. A spiritualitáshoz visszatérve, ki tudtam mondani, szerintem ez is egy kicsit igen ennek a vonalnak a lényege, hogy talán, hogyha egy kicsit így gondolunk a természetre, hogy mi is benne vagyunk, ami Jane-nek is mindig hát úgymond mondandója, hogy vegyük észre, hogy mi is a természet részei vagyunk, és ne emeljük ki magunkat, ne gondoljuk, hogy bármivel is másabbak lennénk, akkor lehet, hogy könnyebb lenne nem gyűjtögetni a mindenféle tárgyakat, és azokat úgymond imádni, vagy nem is tudom, újabb telefonokat hétről hétre, hónapról hónapra, mert hogy már van egy újabb, és hogy újabb dolgot ad nekünk, mert igen, ahogy szintén mondtad, nem mindig csak újabb problémákat gyártunk magunkat, akkor újabb
energiaforrásra van szükségem, hogy ki tudjam mondjuk azokat föl tudjam tartani. Úgyhogy kisebbek maradnánk, akkor talán közelebb is maradnánk a Földhöz. Én rektor úrnak azt a gondolatát folytatnám, amikor azt mondta, hogy hátra kell egyet lépni, amikor a valóságunkat rendezzük, mert a valóság rendezése az lesz kulcskérdés, főleg akkor, amikor baj van. És a valóság az nem egy statikus dolog, hanem ha csak a jelenből indulunk ki, és a következő másodpercet gondoljuk, a következő másodperc az nem valóságos, hanem most lett valóságos, aztán a következő perc, következő nap, és egyre tágul az a tér, amire azonban valamilyen értelemben lesz ráhatásunk. Minél inkább előre tekintünk a jövőbe, annál kisebb a rálátásunk, de azért nem nulla ez, és amikor a kérdés az volt, hogy a spiritualitásnak mi a szerepe, mindenütt van olyan típusú szerep, amikor célokról beszélünk. Tehát ismétlem, a következő percnek a céljait azt könnyen el fogjuk találni, ha bár nem 100%-osan, és aztán, hogyha időben megyünk előre a jövőben, akkor egyre kisebb a valószínűsége, de ha ezt kellőképpen kitágítjuk, és a lehető legtágabb perspektívát nyitjuk, és ahogy említettem, hogy amennyire tudunk hátralépünk, hogy rálássunk az egészre, akkor még annak a nagyon távoli időben lévő apró molekulának is tudunk valamit jósolni, és lehet, hogy ott már csak spirituális eszközeink vannak, de az sem nulla a valóság szempontjából. Ahhoz csatlakoznék, hogy miért fontos az, hogy merjünk kicsik lenni, és beletekinteni, rátekinteni a nagyvilágra, de úgy, hogy mégis benne vagyunk. És hát ennek mentén nagyon izgalmas az, hogy hogyan látja Jane a könyvben az emberiségnek és az embernek, az emberi fajnak a szerepét. Hogy a bolygón mi az emberi fajnak a szerepe, vagy helye, inkább talán ez még jobb kifejezés, hogy mi a helye. Mert ugye sokféleképpen hozzá lehet állni ahhoz, hogy az emberiségnek és a természetnek, vagy a bolygónak a viszonya az milyen, vagy hogyan kellene a kettőjük relációját és viszonyát rendezni. És hát sokan úgy gondolkodnak, akár mondjuk így nagy általánosságban, zöld mozgalmon belül is, hogy tulajdonképpen a bolygót az ember ellen kell megvédeni. Tehát, hogy az ember valami olyas valaki a bolygón, vagy valami a bolygón, ami a bolygónak a veszte. És hogy tulajdonképpen az ember ellen kell megszabadítani. Ezzel szemben Jane Goodallnak a látásmódja az, hogy az emberrel együtt kell megmenteni a bolygót, és úgy fogalmazza meg, hogy az embernek része kell, hogy legyen a természeti törvényszerűség harmóniájában. Ez egy nagyon szép kifejezés, hogy részt kell vennie ennek az embernek, és ő úgy képzeli el a helyes állatvédelmet és bolygóvédelmet, hogy az mindenek előtt helyes embervédelemmel társul, és ez különben az előadásából is egészen nyilvánvaló, és a munkásságából is, hiszen elmondta azt is, hogy a szegénység enyhítése, a helyes gyermeknevelés, és még sok minden más is hozzájárul ahhoz, hogy először az embert közelítsük meg, és tegyünk vele valamit, hogy aztán majd az ember tudjon tenni valamit a természetért. Mi a ti véleményetek ezzel kapcsolatban, mondjuk az ember ellen, vagy az emberrel együtt, mondjuk ez a spektrumnak a két széle, hol helyeznétek el magatokat, hogy az ember inkább az ember ellen, vagy az emberrel együtt kell? Tudom, hogy a kérdés kicsit demagóg, de ettől függetlenül talán egy picit jobban rá tudunk tekinteni a könyvre ennek mentén is. Az ember mindenképpen része a természetnek, mégpedig talán az egyetlen abban az értelemben, aki képes előre látni a jövőt. És ezért kicsit érthetetlen, hogy most, hogy ennyi ismeretünk van itt a különböző környezeti problémákról, meg ennek az rendszernek a működéséről, hogy ezt a hibát, ezt most is ugyanúgy el tudjunk követni, mint hogyha bármilyen más faj lennénk. Tehát úgy viselkedünk, mint egy baktérium a Petri csészében, tehát felzabáljuk a táptalajt, és utána nekiütközünk a falnak, és ezt úgy tesszük meg, hogy elvileg van tudásunk arról, hogy nyilván bizonytalanul is, ahogy Feri utalt rá, de hogy mit hoz a jövő, és hogy bizonyos szabályokat is ismerünk, hogyha valamilyen tettünknek mi lesz a következménye. És mégis az emberiség egésze ilyen tömegben
mégis ilyen baktériumtörzsként viselkedik. Függetlenül attól, hogy kiváló gondolkodók vannak, és kiváló tudásunk van arról, hogy mi történik körülöttünk a világban, és azt milyen szabályok határozzák meg. Tehát ez döbbenetes, hogy ezt a kettősséget megélni. De mindenképp a természet részei vagyunk. Most mondjad te. Én aszimmetriát látok úgy szintén, tehát az ember-természet, az embernek szüksége van a természetre, a természet köszöni, jól megvan az ember nélkül is, volt már erre néhány millió év, hogy ezt megmutassa, és talán el is hangzik ez a mondat ebben a könyvben, hogy a természet megvan az ember nélkül, de fordítva ez nem lesz igaz, és ezt a metaforát tovább visszük, akkor egy ilyen parazita gazdatest felállást is rögzíthetünk, és ugye van a könyvben egy olyasmi, amikor a elégett fa helyén aztán kihajt a növény, vagy a atomsújtott a területen is az ember közreműködése nélkül ő föláll, de az ember a természet közreműködése nélkül aligha tud felállni. Tehát én mindenképpen aszimmetrikusnak gondolom ezt a viszonyt, és úgy hiszem, hogy Goodall is azt képviseli, habár a cél az nyilván az, hogy az emberrel együtt mentsük meg a természetet, mert hogyha megmentettük a természetet nélkülünk, akkor game over. Örülök, hogy nem nekem kellett ezt a gazdatest szót kimondanom. Nem szoktam népszerű lenni ezzel a véleményemmel. Igen, én is úgy látom, hogy nem tudjuk menedzselni jól ezt a bolygót, és igen, most jelenleg a 6. kihalási hullámnak a mindennapjait éljük, és ez érdekes, mert nem látjuk, hogy itt most akkor épp meghal minden állat a környékünkön, mert ez nem egy ilyen nagyon gyorsan észrevehető dolog, csak amikor írtják az esőerdőket, mondjuk Borneón, és olyan helyeken írtják az esőerdőket, ahol a legtöbb faj él, mert a leggazdagabb, ahogy a szurdokban is ott az a fa előkerült. Olyan helyeken írtják, ahol sokkal többféle faj van, sokkal gyorsabban lehet ezáltal a biológiai sokféleséget is csökkenteni. Úgyhogy én is azt látom, hogy nem tűnik föl, hogy gyorsan öljük ezt a bolygót, mert nem látványos, nem itt a mindennapjaink előtt történik ez, hanem ott, ahol mi nem járunk minden nap, vagy csak kevesen vannak ott, és ők látják. Úgyhogy szerintem nekünk, akik néha is tudunk így több ember elé kerülni, és ugyanúgy, ahogy Jane is ezt mindig elmondja, nekünk az a feladatunk, hogy fölhívjuk ezekre a problémákra a figyelmet, hogy bemutassuk, hogy ez így zajlik és így történik, illetve mankót adjunk az emberek kezébe, akik ezen változtatni akarnak. Én is úgy gondolom, hogy 8 milliárd ember az nem tudja most a jelenlegi tervei szerint velünk született mohósággal ezt a bolygót egyelőre még jól kezelni, ez már látszik, de Jane-nek is az a mondása, hogy viszont 8 milliárdan vagyunk, akik ezen változtathatunk, és én nekem Jane-től ez a legnagyobb, hogy is mondjam, csak erőforrásom, ami tőle jön, hogy erre tudok gondolni, hogy igen, nagyon sokan voltunk, akik ezt elrontottunk, de nagyon sokan vagyunk, akik ezen minden nap, minden egyes cselekedetükkel változtathatunk. Úgyhogy igenis a bolygó ez megvan nélkülünk is, mi nem vagyunk meg. Lehet, hogyha kiáll az emberiség, utána újra még több faj lesz, mint most jelenleg van, pedig most van a minden időkben a legtöbb faj, még így is a Földön. Úgyhogy ennyi. Valóban, hogy még itt a 21. század első negyedében Magyarországon nem sűrűn botlunk bele olyan szituációkba, ahol látnánk, hogy itt ilyen tömeges pusztulás van. De hát valójában az az életmód, amit mondjuk a világnak a boldogabbik, és ezt most nem idézőjelben mondtam, hanem tényleg, tehát boldogabbik, vagy jobban prosperálóbb felé lakunk, akármennyire is nem érezzük ezt, főleg az utóbbi időben, de így van. Hogy tulajdonképpen a pusztulást mi exportáltuk, és mondjuk a bolygónak más helyein ez a hétköznapoknak a valósága. Tehát attól, hogy még ezt itt és mi most nem látjuk,
attól ez még mondjuk azt, amit úgy szoktunk mondani így lesajnálóan, hogy harmadik világ, ott ez azért nagyon intenzíven látszódik. És ennek kapcsán én nagyon nagy szerepét látok annak a gazdasági rendszernek, ami tulajdonképpen most már az egész bolygónak a sajátja, a kapitalizmus, ami nyilván egy nagyon sokszínű gazdasági rendszer is, nyilván összesen nem hasonlítani egy Európát egy USA-val vagy egy Kínával, de mindenütt az van valahogy. És tulajdonképpen ez a fajta kipusztulás, export az, ami az ellátási láncoknak egyfajta ilyen ellenirányú mozgásaként nagyon fenyegeti a bolygónknak más részeit, ami nem feltétlenül itt van. Igen, hát ugye az, hogy jól élünk, a felső 10%-ban vagyunk Magyarországon, bőven a világ népességét tekintve, és most valóban van ez az ellentét, most már nem is harmadik világ, most már ezt a Global South, tehát a globális dél, a globális észak, ez a szembeállítás, hogy valóban ára van annak, ami jólétet mi itt megtapasztalhatunk, mert nem látszik, itt mi akármit is használunk, annak valahol ott van a lábnyoma délen, a bányában, vagy a ércfeldolgozóban, vagy azok a radioaktív bányatavakban, vagy a gyerekmunkában, vagy akármiben, azokban a luxuscikkekben, amit itt a mindennapokban használunk. Csak az innen nem látszik. De a bolygó szempontjából, főleg ha mondjuk üvegházgáz kibocsátásról beszélünk, teljesen mindegy, hogy az az ország itt bocsátja ki a széndioxidot, vagy az a délen megy a bányából a levegőbe, mert a végén mindenkire ugyanaz a légkör, ugyanolyan egyformán hat, az is elég demokratikus rendszer a globális légkör, mert az mindenkit, bár mondjuk a globális felmelegedés már nem annyira, mert azért ott már vannak olyan országok, akik rosszabbul járnak, és ezek többnyire nem azok, akik a legnagyobb mértékben tettek azért, hogy ez így alakuljon. Ti hogyan látjátok a gazdasági rendszernek a szerepét ebben az egész kérdéskörben? Hát vigyük tovább ezt a parazita fogalmat, és élesítsük a helyzetet, mert ugye az is fölmerül, Goodall nagyon sok helyen jár a világban, tehát egy igazi globális utazó, első kézből látottakat, tapasztaltakat osztja meg itt a könyvben. És hogy tovább élesítjük, ugye az, hogy itt nem arról van szó, hogy adott helyen elfogyott a energiánk, elfogyott a nyersanyag, elfogyott mindaz, ami az emberiség fennmaradásához szükséges, hanem most úgy globálisan elfogyott. És amikor ennek a problémának a megoldására kérdezünk rá, akkor azért az nagyon sajátos, hogy a könyvnek milyen címet ad. Tehát nem azt a címet adja, hogy ez lesz a megoldás, és holnap ilyen közgazdasági projekttel választ kapunk, hanem a remény kategóriájába tolja ennek a megoldását. Tehát amikor előbb említettem azt, hogy a valóságra úgy kell ránézni, hogy ami közvetlenül megoldható, arra közvetlen válasz van, de nem csak az a valóság része, hanem nagyon távoli, amikor már alig látjuk. Nos, a megoldást is alig látjuk. Azt nem mondja, hogy nem látjuk, mert mégsem az a címe, hogy a semmi könyve, hanem az a címe, hogy a remény könyve. Tehát lehet, hogy azt a mondatot kell mondanunk, amit Heidegger mondott élete végén, hogy rajtunk már csak a Jóisten léte segíthet. Igen, kedves gondolat ez. Hát én is úgy látom, hogy igen, a gazdaságnak mindenképp szerepe van, hogy ezt a típust vagy formáját választottuk. Szerintem az a probléma, hogy nem ismerjük föl, vagy hát nem is tudom, nem jut el mindenki, az a 8 milliárd emberig a problémának a léte. Elnyomják a valóságsók, meg a nyomor, és nem jut el az emberekig, hogy nagyon-nagyon a végén járunk annak az időnek, amikor még könnyen tudunk ezen változtatni, és saját létünket még könnyen tudjuk saját magunk által menedzselni. Szerintem továbbra is az a baj, hogy arra a mindenkiben benne lévő mohóságra alapozik a gazdaság, hogy mindenki mindent meg akar szerezni magának, és ezt sajnos főleg a mi jóléti államainkban ezt könnyen elérhetővé is teszik. Valahogy mégiscsak mindenkinek van mobiltelefonja, mégis mindenkinek van lassan bankkártyája, mégis mindenkinek van különböző
minden olyan technikai eszköze, amire valójában 100 évvel ezelőtt, sőt nem kell 100 évig menni, Istenem, 100 év, 15 évvel ezelőtt még semmi szüksége volt, illetve szerintem most sem. Nem is volt föltalálva egy csomó dolog, igen. Úgyhogy szerintem a gazdaságnak talán itt van a szerepe, hogy kitalálunk új funkciókat, és ezeknek teremtünk szükséget, holott nincs is ezekre szükség csomó esetben, vagy csak kevésre lenne szükség, kevesebbre, mint amennyi van. A közvetlen találkozás Jane Goodall-al most így a délután folyamán megerősítette bennem azt az olvasmány élményeim, meg a híreket olvasva azt a benyomásomat, hogy az ő legnagyobb hatása az nem azon keresztül van, amit mond, hanem ahogyan képviseli azt, amit mond. És én úgy érzem, hogy az egész könyvnek, amely valahol egy életműnek az összefoglalása az ő esetében, a szemlélet és az attitűd formálása célja. Tehát a reménynek én úgy érzem, hogy egy nagyon fontos komponense az, hogy hogyan állunk hozzá a dologhoz. Mert nem feltétlenül tud mindenki nagy, hatalmas dolgokat tenni és előre lendíteni az ügyet, de hogyha van egy olyan alaphozzáállás, amely meghatározza a hétköznapokat, a cselekvést, vagy éppen a nem cselekvést, akkor az az, ami nagy tömegben elő tudja mozdítani a változásnak a lehetőségét. Mi az, ami számotokra fontos abból az attitűdből, gondolkodásmódból, képviseleti formából, amit Jane Goodall képvisel, ami a könyvben, illetve az ő életművében is megjelenik? Akkor most kezdek megint én. Talán innen most én vagyok egy kicsit, hogy a legközelebb hozzá, mert így a Jane Goodall intézetet is próbálom képviselni. Szerintem az a nyugalom, ami árad belőle, az majdnem a könyv címének az alapja is lehetne, vagy azt megalapozza, ezt a kellemes nyugodtságot. És amikor egy ilyen nyugodt környezet van, szerintem akkor sokkal könnyebb a mondani valót átadni másoknak. Tényleg ez így árad belőle, és szerintem emiatt könnyen tudja megszólítani az embereket, illetve maga a jelleme is ilyen nagyon kellemes. És szerintem ez az, ami magával ragadja az embereket, és maga a történetei is nagyon mindenki saját magáinak tudja érezni, mert Jane tényleg a teljes őszintességgel tud beszélni a hibáiról, ami nem gyakori, azt hiszem, még mind a mai napig, és pedig ezek a történetek azok, amik közelebb viszik magukhoz a hallgatót, olvasót. Mi, amikor előadást tartunk a Jane Goodall intézetnél, akkor ezekkel a történetekkel is próbáljuk átvinni az üzenetet az emberek számára. Pont azért, mert amit Jane is mondott, hogy a történet az fontos, az kell, hogy az embereknek a szívéig eljusson, és utána már megvették az üzenetet is. Én azt hiszem, hogy sem a könyv, sem Jane Goodall élete nem a természetről szól, és nem is a csimpánzokról, hanem alapvetően az emberről szól. És ezt azért állítom, mert a könyvben van egy rész, ugye ne feledjük a címét, a remény könyve, amikor elveszíti a reményt, vagy majdnem elveszíti a reményt, akkor, amikor a férje meghal. Tehát nem akkor, amikor milyen természeti katasztrófa következne be, vagy a csimpánzokkal történne valami. És itt is utalok arra, hogy a reményvesztettség az, ami olyasmi őnáll, amikor azt a hibát követi el, elnézést ezért a kifejezését bárki, amikor kívül helyezi a létének az okát vagy célját önmagán. Ugye a férje halála a reményvesztettség oka, de aztán nem veszíti el teljesen, mert azt kell látni, hogy a kötelességét, és a kötelesség az egy definitív dolog itt, hogy a lét inkább, mint a nem lét, és akkor is, hogyha bármi van, és teszi tovább a dolgát. Ez itt egy nagyon modern gondolkodó, tehát ezt a kötelességetikát valósítja meg ebben az értelemben, aminek az első tézise az, hogy amit Camus, a híres egzisztencializmus, ami evangelikus hagyományokkal rendelkezik, a Sisyphus mítoszában megfogalmaz, amikor görgeti a Sisyphus fölaszta, és amikor a csúcsra ér, akkor utána leballag, legurul a kő, utána ballag Sisyphus megint föl, és ezt a végtelenségig. És azt mondja Camus, hogy
az emberi pillanat és Sziszifus nagysága akkor mutatkozik meg, amikor újra leindul. Miért? Tudja, hogy megint le fog gördülni, az lesz a válasz, hogy semmiért. Ő csak a dolgában látja önmaga életének az értelmét, hogy azt tennie kell. Nekem itt kicsit ez visszaköszönt, ez az reményvesztettség a könyvben, hogy úgy éli azután tovább az életét. Persze aztán megtalálhatja minden másban, de nem alapozhatja másban senki sem a reményét, mert az az élete értelme, az önmaga léte. Nekem az a leghitelesebb az ő személyiségében, ahogy a gyerekekhez viszonyul, meg ahogy a gyerekek viszonyulnak hozzá, mert szerintem az a legjobb mércéje egy ember személyiségének, hogy viszonyulnak hozzá a gyerekek, mert a gyerekek még őszinték. A felnőttek azok mindenfélét alakoskodnak, de a gyerekek nem, és láttam, most volt alkalmam itt ugye végig kísérni itt a csoportok bemutatkozó standjainál, ahogy a gyerekek rajonganak érte, és ez a legerősebb bizonyíték arra, hogy ő hiteles személyiség. És ő is szemmel láthatólag ott a gyerekek körébe érzi jól magát, és így kapcsolódik össze. Talán ebben van a remény is ebből a könyvben. Amikor beszélt, akkor az volt az érzésem, hogy olyan érzés volt őt hallgatni, mint hogy ő lenne a bolygó nagymamája. Mert mesél, gesztikulál, nem használ prezentációt, hanem csak mesél, és akkor mi pedig hallgatjuk, és azt érezzük, hogy benne vagyunk a történetben. És hát itt a legvégén legyen még egy idézet a könyvből, ami a könyv elejéről van, a legelejéről, a bevezetésből. Ezt írja Jane: alig, hanem ez a leggyakoribb kérdés felém. Komolyan hiszi, hogy van remény a világunk számára? Hogy gyerekeink és unokáink jövője nem reménytelen? Ez a kérdés felétek itt a végén. Komolyan hiszitek, hogy van remény nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak és a bolygó számára? Hát igen, van. És a de? Hát a matematikai valószínűséget azt ne kérdezzük meg, de ugye a remény hal meg utoljára szokták mondani, és különben nem ülnénk itt szerintem egyikünk se, és nem szerveztük volna ezt a programot, meg nem vennénk részt egyébként más tevékenységekben is ezekben a programokban. Tehát, hogy biztos, hogy valami esélyt még látunk. Az, hogy mekkorát és hogy az idővel ez hogy változik, én inkább azt mondanám, hogy remény van, de idő lassan nincs. Tehát az időnk lassan elszivárog. És szerintem az a nagyobb probléma. Tehát remény egyébként lenne, ha mondjuk az időhorizontot valahogy meg tudnánk állítani az időt, akkor sok mindenen tudnánk változtatni, de ugye azt se lehet. Tehát ilyen értelemben tehát ez a valóság. Jane történetekben mesél. Figyeltétek, hogy nem tudós és nem definiál, sőt, hátra is lép, amikor definiálni kellene. Történeteket mesél, és a definíció meg a történet között mi a különbség? Az idő a különbség. A történetnek mindig van ideje, a definíció mindig megkívánja állítani az időt, mert örök egyetemes érvényű kíván lenni az időtől függetlenül. Tehát ebben a válaszban, és ahogy kezdődött is ez a beszélgetés, hogy lehet, hogy Jane azt akarja ezzel a könyvvel mutatni, hogy az életet azt élni kell, az időbe bele kell mászni, és ő megmutatja az élet értelmét, nem pedig definiálja, nem pedig meghatározza nekünk, hanem a meghatározás az maga a cselekvés, és a cselekvés abban mutatkozik meg, hogy a reményünket, az életünk értelmét azt magunkba húzzuk, és ahogy itt szóba került az, hogy pusztán az, hogy létezünk, az tételezi azt, hogy remélünk, mert hogyha nem remélnénk, akkor nem lenne okunk létezni, már pedig nem lettünk öngyilkosok. Megint jövök a 8 milliárdos számmal, mert még mindig 8 milliárdan vagyunk, és nekem az a reményem, hogy pont ez a 8 milliárd ember ezt az időfaktort tudja talán befolyásolni, hogy 8 milliárd ember tudja rövidíteni a cselekvésével az időt.
ami egy kicsit furán hangzik, mert hogy ezt nem rövidítjük, de hogy ha tudnánk jól menedzselni ezt a 8 milliárd embert, és mindenki felismerni a problémát, és ennek látná a megoldását, akkor tudunk. Én nekem az a reményem, hogy 8 milliárd ember fogja ezt felismerni és tenni az ellen, ami felé most jelenleg egyébként tartunk, és ami miatt én, amikor kijöttem nagyjából 10 évvel ezelőtt az egyetemről, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve, és világvége hangulatom volt, meg ilyenek, és Jane változtatta meg bennem ezt a gondolatot. Még nagyon sok oldalról körbe lehetne járni ezt a témát, magát a könyvet, illetve dr. Jane Goodallnak a személyét, de az időnk sajnálatos módon lejárt. Az elmúlt szűk egy órában beszélgettünk a Remény könyvéről, Jane Goodall és Douglas Abrams közös könyvéről, amely a Centrál kiadó csoport gondozásában jelent meg 2022-ben magyar nyelven, és együtt voltunk itt Gáspár Zita Zsófia, Gerencsér András, András Ferenc, és jó magam pedig Kovács Viktor voltam. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Viszontlátásra!